potential could be huge on Team 120 and KK. Look at the blade. Это лимонад. Sees the attack coming. Вот. Can find some early pickoffs. Jared. 120 doesn't feel super confident yet. He doesn't have a big army yet. Tier 3 just finished. Lich only level 1. Doesn't even have an orb, in fact. Тут сейчас жалуюсь, что я себе Demon Hunter? лимонадик. Dude, that mana was kind of risky. If the Shadowhunter steps back, pulls off the hex, лимонадик. could have been his death here. Пивасик. We've been seeing quite a bit of Cryptlord play lately in 2v2 as a third hero for Undead. Не, хочешь? Of course, against Demon Hunter, that is not really what you want. На. I think a Naga Так third это could be good лимонад, at тебе 1-0. еще раз говорю. But almost nobody plays that in 2v2, Будешь? Нет. as it seems. Это не гараж. Кстати, это не гараж. Типа гараж убрали. Cool Теперь Frenzy вот такая будет. about to be done. Джаред. Гаррет. Только она какая-то цветом другая, но по вкусу вроде оно. Ну вот прям. Orb is finally available. Да, по вкусу оно. As you can see, they might just die very quickly. Hex and focus fire on the Demon Hunter, раньше but по he has a цвету big было, invul. по-моему, He's very tanky as well with these items. Тоник. The frontline tank, pulling off, you know, holding it the way he's supposed to. Naga though, she's less tanky. She gets the heat wave. She does survive. But now the frailer units in the back are getting targeted. Archers and Dryads getting picked on one by one with the ensnares, trying to find kills, and that is working out pretty well so far. Nova comes in, he'll scroll against it, mana burns in, and 1-0 now completely out of mana. This could perhaps be a good fight now, that the Demon Hunter has made sure all the mana is gone on the enemy side. 1-0's army also has evaporated away. 28 supply only. And this fight seems to be going to Lynn and Colorful. Might be able to trap the DK. Might be able to trap the DK here. Force a TP as well. No, not quite. Not yet. 1-0 trying to rebuild. He is going for the Cryptlord after all. And Colorful has the expansion coming up. Looking good for Colorful and Lynn at the moment. Close to 3 level ups as well. Yeah, I'm still not so sure about the ghoul opening, you know. It's a good early game for creeping, but it seems like when it comes to the first big fights, it does fall off heavily. Naga pick off though. That is pretty relevant. And the Cryptlord is about to join. Seems like that Cryptlord could have been made a lot earlier, to be honest. 1-0 was floating a lot of gold there for a while. Next item. What is it? Oh my god, dude. Pick it up, please! Sit on the ground. It's Edge. Lich gonna pick him up. Thank you. I guess it was claws, actually. That's pretty nice. If 1-0 could manage to keep the Cryptlord away from the enemy Demon Hunter, maybe have KK ensnare the Demon Hunter, he could have big impact, but it's pretty hard to manage. They're trying to get level 3 Shadowhunter for KK, but that is still not enough here from this camp. Ah, no, it is enough. Okay, never mind. That was quite good then. Colorful with strong heroes, but only archers. If Lynn's frontline disappears, then the archers could quickly be eviscerated as well. Этого в расписании не было. Ну, вообще, в расписании было написано, что в 3 стартуют. Через полчаса. Но я не думаю, что они по 3 сыграют за полчаса. Типа, тем более 2 на 2. 2 на 2 игры долгие. Destroyer starting to be morphed. When is there going to upkeep for the first time? At the moment, хотя, может сейчас закончится. Might change later.
Потому что тут надо красным пробивать. А что-то синих много. Не уверен, что пробьют. Нет, пробьют. Пробьют. Конечно, Андет разрывает. Блейд выживает. Лол. Гаси, котенок, ты повидела, какая она размером. Blade, low HP as well, so is the demon. The stat seem to heal. The statues are doing a phenomenal job. DK positioning now, quite good as well. Away from the Demon Hunter. Avoids getting burned at the moment. But the Blade is very hurt. The Demon Hunter is still really strong. Still has the Invul Potion. Demon Hunter seems to be the carry in this game, as it seems to me. Пробьют, не пробьют. Level 4, but almost dead. Demon trying to run away. Level 2 in the Crypt Lord. The passive Expand может засейвить Colorful с Лином. Chain Lightning comes in. Blade still in trouble. Ooh, it's a close affair. Blade has a Не знаю, что за орк за 120-го. Ман закончилась у Андеда. Надо героев убивать уже пробовать. Демона стафают. Да, и выиграли все-таки синие. Я думаю, отобьются здесь за счет экспанда. Сейчас ТПшечку куда интересно? Сюда. Под магазин. Бутылку купил. Бетон есть, не пробить. Так что все норм. Сейчас эльф вернется, дрядок подстроят. За счет экспанда отобьются с Colorful Слином. And the Demon Hunter doesn't have an invuln anymore. He's still very tanky. Plus 8 armor and rune bracers and gauntlets. Naga though, not so tanky. Oh my god, she just gets deleted. Coil Nova, bye bye. Койл Нова, кого убили? Нагу. Брейсера надо было Наги. Снова ТП. Много ресурсов тратит на телепорты, на отступление. Телепортировался, чтобы, ну, к эльфу на базу под Мунвелла, во-первых. Во-вторых, чтобы вместе с одной стороны атаковать. То получается, они разделены, не могут нормально сгруппироваться, и из-за этого вот и героев теряют, и телепорты теряют. Подрегенил ману, конечно. Сейчас будет и Импейл, и Койл Нова снова. Вообще, бутылку маны, может быть, передать от Шадухантера. А здесь ЦХ закупается. А, тут шоп рядом. Тут шоп рядом вообще тогда не проблема. Или отобьются все-таки. Надо врываться, сейчас попробовать. Теряет мейн, Лин. Не, все-таки проигрыш. Думал, не продавят. ГГГ. Офигеть. Я уже думал, что они отобьются. Ну, шансы были. Что за орк? Вот не... А, это Сяок. Орк Сяок. It seemed like 1-0, кстати, игра 15 минут была. Так что если сейчас 2-0, то в принципе в 3 часа стартанет Хэппи против Каха и 120 сегодня против Сока. Там еще вроде как помимо 120-го Соком еще кто-то должен быть. Или только 2 Best of 5. Матч интересный в любом случае, даже если их будет 2. To the extent that he wanted to. Map number 2 is gonna be Twisted Meadows. And there, are we gonna see different heroes? Death Knight, of course, is gonna be the choice guaranteed. I could see Demon Hunter Plate Master possibly here instead of Farseer. Always seemed like a pretty good Blade Master map. Colorful
is almost certainly going to go for Demon Hunter. He's really good with Demon Hunter. It is his favorite hero, and especially against Undead, that seems to be a necessary hero as well. With the mana burn. Hex Stomp Coil Nova too much for the Demon Hunter. Yeah, they didn't have Stomp, but they did have all the other tools. Yeah, the Demon Hunter never died. The Demon Hunter was super, super tanky. Very, very strong demon there indeed. But the rest of the army, not so much, especially the archers, were suffering hard when the enemy closed the gap to them. Oh, damn! Dude, I totally missed the raid earlier. Kuchen TV with the raid. And a lot of people joining the stream here, guys. Hey, how you doing? The game we watch and enjoy here together is called Warcraft 3. I imagine many of you will know it. And here in the Warcraft All-Star League, we are showing the best players in the world. In this month's June edition, we're getting close to the finals. Over this weekend, Friday, Saturday, Sunday, we're going to have semifinals and grand finals and champions to be determined over the next 3 days. So if you guys are into Warcraft 3, you can give us a follow and tune in. Thank you, New Slang, with the resub as well. And Fulian with the resub. Thank you, thank you, thank you. New game Pog. Yeah, indeed, Warcraft 3 is a mature game. Nicely ripened with age. Has become a delicacy to all the fans out there. Warcraft 3, which is now more than 20 years old. It still kind of sounds crazy to me sometimes when I think about it. Warcraft 3, Reign of Chaos came out 2002. The expansion, Frozen Throne, came out 2003. So we are, yeah, more than 20 years. Isn't that crazy? And I think I played it first in... not quite sure. Probably like 2006? When I was 15? Maybe Привет, 2005. мы Back в then, Маринкиной before I had башне. internet, before I even knew what Дождя и ветра Reddit приходят. was. Ну нахер такую И защита погоду. от этого, от мечей. Playing the campaign, the Rexar campaign, over and over and over, and playing Ну что, все-таки вышли на воду, вода Age of просто Empires 2. горячая. На and воде building custom maps. намного It was теплее. called scenarios. I think, Интересно, back Серега then. догадается мячик Then I would взять? just build like Весла с какими-то дырками. I would put like Он вообще взял Специально для мячика, different units, прикольно. assign them to Забыл ворота different нас teams, отбола. and then I would just watch them kill each Чем other. мы напомнили, чтобы он On мячик auto-attack. принес. And that would absolutely crush my PC back Всё then, which делает, was чтобы a сегодня very не играть, cheap да? and not very impressive PC performance-wise. I think I had like 5 frames. It still seemed Прикольно. epic to me though, the fact that I could summon up these huge Нашли battles, тут ветровую these тень. huge medieval Особо, slaughters. да, особо тут не дует. Them was the Вот days. на этом пятачке в одни ворота сейчас поиграем. А пока тренируем паску. Блейд. Oh yeah, with cheat codes as well. I know a couple of friends who still know Прикольно, cheat кстати, codes by как heart. развлечение. There's 2 cheat codes, and also the GTA San Andreas. Ну, только веслом как гребсти, оно с дыркой, блин. Down A, B, left, right. На одном месте практически стоишь, ты разогнаться не можешь нормально. Первый It's not бросок. good enough for that. My Серега memory ставит ворота. is quite bad. Тоже turns приходит, out. And интересуется. so I forgot all those things. Ворота не поставили, а вода уже Good кипит. thing that I didn't forget to Настя гол забил. tap into the game Попалась в сети, да? for our second map. 1-0. And KK now leading. Каждый сам за себя. My memory has had too many beers. I Тут know на воротах exactly what самое you're talking about. страшное.
Ну что все Okay, кидают demon мячик? and blade this time. Да. That much could be expected. Лучше кидать. Very good spawn for KK. Ooh, he almost messed up the ogre trap. The little mud golem almost was able to ruin his day. Дырка, да, чтобы мячик залезал. Но я думаю, что эта дырка не нужна. Он и так, в принципе, будет держаться, этот мячик. Oh, Lynn stole. Wait. Просто поменьше этот мячик сделать. It did get denied by the burrow. Dude, I knew it. This happens all the time. And Lynn stole понятно для чего. Просто из-за этого ты скорость очень сильно теряешь. Типа надо тогда двойное весло, чтобы с одной стороны была такая лопасть, а с другой стороны была нормальная лопасть. И если нужно как бы плыть, ты переворачиваешь весло, а если нужно сыграть в мячик, ты переворачиваешь снова весло. Вот таким образом, я думаю. Либо просто делать без дырки лопатку и меньше мячик. Такой вариант еще. Так прикольно на самом деле. Как развлечение. Я просто сам сапами занимаюсь. Zero experience on the team. That is kind of crazy. What is this playing the fiend build this Держите time? лапу. Tet fiends. Will be a fast tier 2. Oh, the blade. Almost in time to steal it. Where are KK's grunts, by the way? I don't know. Oh, the demon is going to be very strong this game. Oh, did you steal the item? Oh, cheeky! Забрал. He stole the Забрал, item with the кажется, DK. да, перчатки? He is now very hurt, though. Да, 100% забрал, потому что сам не крепился. Нормально так демона напряг на самом деле. Но демон почти третий, для него вторая точка, то есть первый забрал мир кемп. Мячик, ой, мячик, говорю, ворота как-то надо с двух сторон грузик подвешивать, чтобы его не разворачивало от ветра. Потому что на одном грузике его будет все равно разворачивать. What? KK? Oh my god. Waiting for the last split second. That was unnecessarily close. Не понимаю, почему 2 на 2 не играют с кипером. Кипер такая имба же на первом уровне. В 2 на 2. Именно. Потому что, ну, у вас армии хватает, чтобы любого юнита прикопать и убить. About to get level 3. This is a fantastic game for Colorful so far. There it is. Big Master also close to his level 2. Можно спокойно там грантов, финдов отлавливать. Деку разводить на телепорт. Ну, не только деку. Орка сложнее, конечно, Блэдмастера подловить. Colorful with the proxy expo. Looking pretty similar so far to the first map. А здесь даже финда прикопаешь, уже Undead вынужден, скорее всего, делать телепорт. Ну, потому что финдов терять вообще нельзя. О, это минус ДК, он даже не успевает телепорт прожать. И лич так же отлетает. Финдами надо убегать. Хотя бы финдами убежал. Тут, кстати, непонятно, может быть, героев даже не так страшно терять, как армию Undead. Да, в общем, жестко здесь, конечно, с Colorful с Лином. Криджекнули ну, со вторыми героями, с Ихой, с Хексом и с Нагой со стрелкой. Пытается прокрепиться здесь Сяокай. Сяок, точнее, не Сяокай, а Сяок. Не знаю, может быть, это один и тот же. Сяокай и Сяок. Но проблема, что у Undead, в общем, некачественные герои будут. Не будет Койл новый нормальный.
И при этом, ну, продолжает напрягать андеда, не дают ему качаться, просто с базы никак не выйти. Появится арба, а толку от этого, если герой все равно не раскачан. Очень слабо. Очень слабо здесь. От 120-го, не знаю, он вместо того, чтобы крипиться, вроде как мешал эльфу, но не сильно вышло. Или все равно закрепил Меркем, закрепил вторую точку, почти третий левел получил, и в итоге... Да, это ГГ. Это ГГ. Лина ловит. Лина ловит. Сыкал умирает. А, подождите, это Сыху убили. О, офигеть, это Лина убил Сыху. Офигеть. Это неожиданно. Как они это вообще позволили? Ну, в размен на телепорт. Чуть-чуть крепится здесь 120-й. Неплохой артефакт выпал, робомагия. Но сколько... Ой, вы посмотрите на этого, на Блейдмастера Лина. Там сколько колец, цирклетки. Жесть. Можно, кстати, демоном Хантером поделиться. Он тоже танкует. Тоже танкует, тоже нарезает. I think that should be level 3 for the Shadow Hunter over here. That is pretty good. DK trying to get level 3 as well at the same time. Будет третий герой. Какой-нибудь жук, может быть. Пока не вижу. Ну, 120-й вроде потихонечку догоняет. Ему третий уровень хотя бы деснайту получить. А один типа уже получать. Все. Если только возвращаться, крепить лабу, либо покупать дирижабль, лететь на остров. Нету. Не будет третьего уровня у Дуки. Поехали. 50-50, везде 50 лимит, короче, одинаковые. Экспанд заказывают. Второй уже. У эльфа экспанд, у Колорфула достроился, там шахта оплетается. И Лин заказывает еще и эксп. Ну, они сильнее. Чё? KK has double level 3s. That's good. 1-0 here is по прокачке сильнее. Гораздо. Дарка третьим героем. Ой-ой-ой, сейчас будут сетки. В Гранта повезло. Доджит вторую сетку. А вот третью уже не доджит. Ну, поехали. Спиритлинк? Или что, рабочие? Рабочие просто так, без спиритлинка прибежали. Сыху рабами окружил. О, что-то дистры отлетают. Моментально вообще. Успел второго дестройера под контролить, отвел. Пытается первым делом андед грантов подрезать. Оп, когда подходит, отконтроливает 120-й, не дает пинда сожрать. Неплохой фростармор на деку. Сейчас его, кстати, этим фростармором засейвил. Проблема Блейда, нечем сейвить. Да. 1-1. 120 остается здесь. Свиток скорости. Блейда выкупает Сяок. Лин инвул четко прожимает. Надо ТП Лину делать, наверное. Но он отступит, он рядом с базой. Инвул пока работает, да, до магазина доходит. Бутылку ману Шуду Хантеру, бутылку ХП, скорее всего, Блейдмастеру. Сразу это все не прожимает, ждет. Ждет, пока Colorful сюда подойдет, и они будут заканчивать. Тут точно убьют. Тут точно будет 1-1. Хороший монобер.
I would say. A little bit too late coming Инвул here. есть на демоне, прожимает. Деку. Death Ну, Knight тебя in Деку убьет, trouble as well, almost Лин going down. подойдет. Same goes for the Blade Master. He Там is Деку убивают. not dead Хекс, yet. But да, the Дека DK in the умер. back, getting hexed. Lin С comes ЦХ in с from фулл the маны. other Нужно демона side. Хантера лечить, сейчас That подходить. should be the А, у end. него бутылек Blade еще Master есть. might be the next Хекс, target еще with the один hex герой and умирает. the Это right Лич, clicks. по-моему. А, нет, Лич There's no стреляет, это saving him Блейд. anymore. He was very tanky GG. with those items, but not tanky enough. 1-1. And Colorful and Будет Lin третья мапа. get the important win on map 2. Ну, как раз 15 минут осталось. Tying up the series. Слушайте, я думал, что матчи будут Very намного important to not go дольше. down 0-2. The chances of managing a reverse sweep are very, very slim. А они что-то по Strong game here. 12 Good минут creeping, каждая. good early game game plan, I think, that they had. Nothing too fancy. Nothing too creative. Just the Demon Hunter creeps up Конечно, quickly. ветер Make добавляет sure he makes use of the strong engine of интересных War Creep. моментов. And then gets the levels, gets level 3, gets the boots, dominates the mid game. А если с лету ударить, наверное, весло нафиг сломается. Almost game already. And yeah, I think on that По map мячу мяч specifically, должен быть капец легким на самом деле. good opening is needed. Otherwise, you can't contest the green О, camps. in the Макс middle гол at the start. забил. And those green camps at the start В in the общем, middle. я извиняюсь, Very, very если important. попадает моя борода в камеру. Я не виноват, у меня неудобный. Ай! Жилет не мой, очень высокий. Number 3 now will be the pick Мы for с Тёмой KK это, and Мазилы. 1-0. Ты его это, Before, when бери I из saw воды. them pick Прям this map, I was он quite поднимется. surprised to Да. see that they favored this map. Since normally Turtle is a small map, small maps Заряжай! aren't good for late game tier 3 players. But somehow here it always works out well for them. Especially the DK keeping here normally seems to work out quite well. Вода With прям the надо fast level попадать 2 прям горячая. into level 3, and then they get ready for a push if that is coming. And also to a pretty bad map to try to expand with that. А чё, давайте This was what комбинации Lin and разыгрывать. Colorful did now twice in a row. They built a strong tier 2 army. They knew they had map control. So they were stronger force Тём, out on the map. разгоняйся. They could А эти dominate на the ход. map for a while. Up until 1-0 reaches tier 3 upgrades. So they used that map control for expanding. But on Turtle Rock, with the expansions so difficult to set up and so difficult to defend, Раздёркай. that would be a little more tough to manage. Наконец-то я в ворота попал. Ай. Только так же, только в ворота. Down in the bottom right, in the red, we have 1-0 and KK 1-0 playing Ты a тогда different это build много again. First it was a цепляй. ghoul opening, then it was Ted Fiends А сейчас просто with fast тренируем hero комбинации. late fiends. Now it is very old school Отбор мяча. fast fiend opening А, with late hero. This is something we never see in 1v1 Я не anymore. хочу я падать. And 2v2 Я знаю, что там sometimes тепло. still do. Забери этот мячик. Я не буду сопротивляться. And I think I like this quite a bit here. Once you have 3 fiends or 4 fiends out, Ну you прыгай. can fight against the Demon Hunter fairly well, and you can creep really well if you are left alone. Чё? And Lin this time is Нет. going for Farseer Headhunters. Вчера еще закончился. With one grunt at the start. Истратил. So there's going to be no clear frontline units for Colorful and Lin. It should be Archers Dryads for Colorful Сметану возьму. and Headhunters for Lin. That might make for a bit of a weird army to control. We'll see. Хичпом съешь тогда. Ты чем хочешь, но не с майонезом. Не знаю. The Demon Hunter is Нормально. again Не gonna пробовал look ни for the разу? fast level 2 here. Good creeping with the Wisp. Ну, But unlike Twisted Нормально. Meadows, the Demon Hunter cannot at all creep so помидорки easily to не level дашь, 3. дай. Иди давай. The Murk Camp creep on Twisted Meadows is one of the best early games the Night Elf can possibly have in the meta these days. But then also getting a fast level 2. This is quite nice for him. He was able to get 2 green camps, one of those being on the enemy side. 1-0 Я-то чё? trying to snipe the Ogre Magi here early at the shop. This would be level 2 for him.
colorful is on the way. He does get it. Ooh, and gets claws plus 8. That is phenomenal for him. This will be great on the lich later. In the past, there used to be Rule of the Watcher there. Thank goodness that those are gone. But the item, of course, still was his. And you can see how different the game looks for 1-0 now. He's got the level 2, he's got a couple of fiends, already he can fight fairly well. The painful thing for him, of course, is that there's a Demon Hunter here continuously, mana burning him. And now he's getting double attacked by the enemy team. They're looking for some early fiend kills. He should be able to get at least one of them. No tower, no upgraded. That is pretty greedy by 1-0. And no dust yet either. Холодненькое скинули позавчера. Buying it now, though. There's actually going to be quite a few archer kills. 2 of them gonna go down. Oh, double. But another fiend dies as well. The good thing 1-0 though is with this build you have lots of fiends, so losing 1 or 2 is perhaps not the end of the world. Whereas when you play Ted Fiend build, you have very few fiends only, and every single one is very important. But still, 2 fiends is 2 fiends. Oh, and the Farseer Fullen has amazing items. Plus 12 damage, closing in on level 3. Oh, unlike the Demon Hunter though. The Demon Hunter has nothing. He could be nuked super easily this game. That should be the priority in the fight, I would say. Что-то связка какая-то не очень. Надо каких-то танковых героев больше, наверное, брать. А тут форсир с хедхантерами, Нага и арчи и арчерки, да, то есть все такие с дальнего боя, кроме демона. Ну и собак. Собак, я не знаю, там будет диспелить. Undead сделай дестройеров. KK made a spur dodge for just a second, but he canceled it. Поэтому вторым героем тура она делает Лин. Не Сыху. Чтобы танковать. Но Турен такой себе танк. Кое он его получит с Алинсом. И отлетит. Что делает Лин? Виситка скорости пришел сюда. Good execution as well. Summons them behind the wall. Very annoying for the undead. Наказать бы за это, конечно, но далеко. Oh my god. Double claws plus 8 though on the DK. Big item, big last. Позиция хорошая у Colorful с Лином здесь. Looks like they're gonna give it away. Which now finally joining, but not in time to contest that creep. They're gonna have to go for their own turtles. Слушайте, сейчас игра до 3 закончится, кажется, да? Slowed down a lot. Undead этот 3 не жмет пока что. But not in danger. Или жмет? Нет, не жмет. Bit of a creeping mistake here by 1-0. No level 3 DK yet. The Lich was soaking up too much XP. But I guess he's just gonna go to the other camp and that should then be enough. But 120 хочет без Т3 выиграть, что ли? Already looking for the attack. 1-0 isn't truly ready. No tier 3 for him. Tier 2 only so far. Это конечное. РБ нет третьего героя, нету. Диспела нету. Тут маска. Ой, еще свиток зверя. The Spurling could be actually really strong here. There's still no dispel anywhere, it turns out. The Naga though is dead. No saving her anymore. 1-0 trying to retreat into the back of the base.
Турен Сауры, кстати. Скорость атаки, зверя. Ой, Блейд умирает. Ой, бутылка была. Ладно. Пока живет. Blade got level 3. Shadowhunter, I think, also got the level up, but he's out of mana, of course. The Demon here again doing a good job. Blade on the chase, trying to get a kill, perhaps. The TC is still protected by the Spirit Link. The Demoner is burning away more and more. Very well done. The Burrows have to help out. А бутылка на Base КД у build, Блейда. a little bit problematic. Wanted to Иду kill him зажали. retreat into the back of the Orc base. Now he's trying to... Ooh, KK's base here does not seem very well designed, Проблема to be еще в том, honest. такой позиции, что подкреп от Андеда не приходит, ее сразу отлавливают. Конечная, да. А у Клэрфула с Лином хорошо подкреп подходит. Вот он, финт подошел, сразу умер. Еще неудобной позиции, Блейд умирает. Блейда можно убить, нет? Надо было в ответку Блейда фокусить. And if they get to the archers, could still be many more kills. A critical strike, endangering the Demon Hunter there as well. Has to TP away. Then also leaving with a teleport. But the trade certainly went in favor of Colorful. Нормально, сейчас вернуться. 50 лимита Клэрфула, 45 лимита Лина. А там 30 лимита Сяока и 30 лимита с 20-го. С 20-го до сих пор нет Т3. Идут добивать. Попытка закрепить красную, но все, перехват. Здесь Лину не надо в агрессию, пока подождать Клэрфула. Ух ты, сразу какой проказ. Ситка 2 есть. А чё мы демона-то отдаем? Он стафнуть хотел, но там... стафнуть хотел, но там хекс четкий. Все равно убьют. Все равно убьют очень много. Колорфула много. Свиток хорош. Almost 13,000. That's way more than everyone else. Lin carrying with the Farseer this game. Strong levels, great items. And so Lin and Colorful take the lead. Very appropriately also, our newest resub, Farseer. Thank you very much. Опа. Months already. О, гол. И не упал. Тут лягушки квакают, и два смеются в воде. Up now, 2-1. As we move on to the next map, Lost Temple. Can also be kind of a difficult map for Undead, right? You're not strong for a long time, so the fountain may have to be given up to the opponent, and then the expansion is very easy. Говорит, дождь кончается, он там просвет, он там светлое небо. Поедем мы все уже домой. Ну пока поиграли вообще супер, да? Прям такая разминочка посреди недели. Да. Устоял. Так, а что, наверное, это? Доплывем туда, что-то доски-то. Серег там водяного поймал. Или русалка, русалка. 2-1. Волосы русалки. Это груз от ворот. Can 1-0 and KK bring it back? Can they take us to a fifth map? Серега ворота отцепил. Нам тут машины вон там стоят, чтобы не тащить. Просто их отвязали. Last month, did the 2v2 tournament. KK and 1-0 looked really strong as well. They finished in third place, where in third place match they clearly destroyed their opponents.
провалился, previous to that, ветер in the довернул, не туда semi-final, плывет. У нас they had a Артема really сейчас close погонщик. series against Infi and Fly Ворот. as well. Infi and Fly, who are the Сама reigning доска champs плывет. back to back of the 2v2. The kings Вчера, of слушай, я 2v2 первый right now. раз в Саполо поиграл и не искупался. Looks like the Chinese players Как-то что-то are непривычно, да? dominating 2v2 at the Да, moment. да. Ну мы ж тогда в ноябре играли. Moon and Focus losing their ну series да, yesterday точно, да. to Infi and Fly, but they will still have a chance. They're going to be playing in the lower bracket. I think that should be tomorrow. Они специально If купаться I'm informed хотят, correctly, поэтому и купаются. then the lower bracket semi-final and the upper bracket final should both be played tomorrow. Колобок сбежал! And then lower bracket final and grand final on Sunday. Драфтинг, да, тренировка драфтинга. Торги. Я No more сначала Starbuck and флиску Pato поддел in the 2v2. ветровку, потому что Yeah, прям sadly not реально this season. колотун был Starbuck was холодно. playing 2v2 Но with потом Leon. понял, что That если я одену did жилет, мне not станет work жарко. out Я флиску снял, for them, надел unfortunately. жилет и всю игру отыграл. Ни разу Next не month. упал, правда. Ну что там? Might see some new teams for it. Might see Да, some я new Да, тоже погода, competitors here. конечно, не очень. Give it their biggest chance. Their biggest chance, their best shot. That's what I mean. If the format stays the same, though, the next monthly All-Star League should be in the second half of the year, in the second season, so to speak. Because normally, every year we have 2 seasons, the summer season and the winter season, and those consist of 4 separate monthlies. And then we're going to have the summer and winter finals. So if that stayed the same, which it should have, then next up we're going to have the summer finals. Before then, we begin into the winter season. Warcraft All-Star League. Сейчас running будет the whole стартовать. year. The biggest competition we have in the scene right now. And now our next. Они до 3 побед Math играют, еще бы 5. And looking at the hero production here, we have one big surprise already. KK going back to TC. TC Mass Grunts. Mass Но это Move Speed, дичка. which Jack had played many times Типа before. вот 2 на 2 But по against 5. lineups, oftentimes they wouldn't do it Может быть, because финал of mana какой-то, я burn. не Now знаю. he's still doing it. Still playing TC. And he must be aware that it's a very high chance that Colorful's playing Demoner, which he is here. So I would say this should be aura prioritized over Stomp this game. Это полуфинал. Colorful creeping the natural right away. I like that a lot. Quick level 2 for him. Really good Ancient of War creep. And could also open the door for an expansion here down the road. Around the tier 2 stage. Турен первым героем. So 1-0 and KK creeping together this time. Trying to be safe against enemy harass by Видимо, joining forces. ставка That means they're на gonna быстрый be creeping крипинг. up, leveling up pretty slowly. ДК having с to share фасфиндами. experience here. Olin kind of greedy, wants to get the big creep, wants to get the item. But he couldn't. Death Knight with a coil secures it. And it's the Demoner again taking the lead here, experience-wise so far. On level 2, the TC may have a lot of HP, but not much armor at all. Some rings would be very welcome on him. The cool thing about this combo that KK and What0 showed before is that there's going to be super high move speed later on. When the TC and DK get level 4, the move speed is going to be 30% bonus on everything. Надо центр забирать. Which is pretty sick, especially for Grunts and Raiders. Просветка есть. Против Блейда. Ну, сначала решил зеленые все точки забрать. 3-й уровень. Мог бы получить, наверное, если Турен бы не экспу не хавал. Надо центр забирать, пока колорфула нету. И успеет. В любом случае, потому что колорфулу еще отличиться нужно на базу Another play here вернуться. by Len, using the Blade Master as distraction. And the Grunts sent to the ally to help him
creep up the strong Demon Hunter. Because Demon Hunter will be the most important hero here on their team. But they're just giving away the fountain. Apparently. Просветка. I'm quite surprised to see them here being able to take that fountain creep. Oh, or perhaps they are not. Here comes the Demon Hunter. The mana burn now, a super strong weapon. The problem for Надо Colorful is в Блейдмастера here you стомп gain сделать и battles. отфокуснуть его. The archers aren't really Ман-то strong. есть, не знаю, что Archers он would be the weakest ждет. part of the Был armies. только что Блейд подходил под Турена, была мана. Реально надо было стомпать и пробовать Oh, the Demon отфокус, Hunter might чтобы get он surrounded here здесь не бегал. almost. Кстати, забрал артефакт. DK secured the last hit. Got И the добил potion of Скайла и healing. забрал артефакт. And indeed, Сейчас we're мы getting наверное, full не camp here. успевает Surround Койл as well откинуть. on the Blade Master. Блейд, да, окружил, камень Gets маны out of the передал master. для того, чтобы Блейда засейвить. Не знаю, стоило на того Good или mana нет. burns. Almost all the mana gone now on the Orc Undead team. They're waiting for the second hero, so now they're ready. The Naga is here, the Shadow Hunter as well. Should be joining at some point. And you can see the move speed on the grunts. They are so fast. Shadow Hunter back at home though. And now it's them with the early push. Lots of fiends here. Death Knight and 5 fiends. Looking for the burrow cancels. Ой, Nice не mana успевает burn. стомп сделать. They're basically Хороший No манаберн. spells Надо been отходить, used сейчас всех финдов потеряет. on their Нету side. маны на Койл. the Ну right даже section если demon была бы and Blade, мана, not too там shabby манаберн either. от Демона Хантера Demon второго getting surrounded левела. though by a Телепорт ton у of Димки grunts here. есть. Телепорт, если что, Can сюда be же healed. делает. СХ плюс Can be maybe Спирит even Лин. popped плюс out. не, Oh, ой, еще и sick play Блейд by классно Lin. выталкивает Popping Демона out his Хантера. ally out of the Можно surround. было чуть-чуть потанковать, на самом деле, Димкой еще, потому что там еще мана на схе, то есть I think he didn't get хилинг the вейв. Walker kill. Чуть-чуть Oh, потанковать, despite the card, we get побайтить, the потом Walker, that's только pretty long for выталкивать, 1-2-0. пробовать. И все, и пошел, подождите, это экспанд от Colorful. Lots of grunts for Lin as well. Gonna get one kill here on the Не могу enemy. понять. And Да, in the это экспанд meantime, от Colorful Colorful в is заказе. again expanding, as he has been doing almost all these Финдов games. много потерял здесь. Colorful с Лином вообще ничего не потеряли. But Lin has Получается, played a только sacrificial артефакты role here so разменяли и far. все. Blade Master really weak. Shadow Hunter really weak. Хилинг варды, хилинг варды. But one hell of a Demon Hunter. Oh, getting surrounded though. Да не проблема. This time he's gonna have to TP. ТП, правда, приходится сделать, да, потому что основная армия на лабе, на красной точке крепится. Kind of surprised he didn't get Неаккуратно called him out сыграл this здесь time. Colorful, залез демоном. Big item picked up here. Claws plus 12 for the Shadow. Okay, this could be a strong Blade Master in the end, if he's given these claws. Warren Chieftain also getting closer to level 4. Same for the DK. The auras, the move speed is going to be very strong in this game. Вот тут мне нравится, как Сеокс с этим, со 120-м играют. Потому что 120-й фаст Т3 делает, а Сеок очень поздно Т2 прожал. Он грантов настроил как бы для стенки. Зато, ну, это дает возможность как раз таки 120-му выйти в Т3 по фасту. Не ждать. Эй, ты чё жопкой повернулась? Морда. Чё жопкой повернулась? KK has only grunts in a TC, by the way. 9 grunts. And the Torrent Chieftain. Creeping the corner red as well. That's going to be a big item here. Could be a big summon. Or the Scepter of Avarice. Scepter of Mastery. Almost level 3. And it is... Почему... Вот только непонятно, почему хотя бы Shadow Hunter не добавляют для Турена, чтобы сейвить как-то. It's a pretty good tank in the front line.
Yo, Jenny Brentelberg with the resub. Thank you. 94 months of Back to Warcraft awesomeness. Pop the champagne. Hell yeah. Looking forward to hang out again at Rara Land. Rara Land only a little more than a month away. On August 1st. Invis TC wants to get off at least one good stomp. Lin now also expanding. Bottom right, very hard to get to that position. TC now reveals himself out of the shadows. First mana burn has been used against the Crypt Lord already. He's gonna get off a second burn, a second stomp, I mean. Here you see the Хорошая связка, guy. но нужно There's the Breath of Fire кидать по очереди стомп, импейл, а сейчас видели было? Он кинул импейл и в этот же момент стомп. Okay, he's actually focused pretty quickly though, doesn't survive for too long. Demon Hunter taking a lot of damage, Heat Wave finds him, Invul used as well. Mana Potion on the Crypt Lord, here's the next impale. Mana burns needed again to decrease these spells on the enemy side. Decent fight so far for 1-2-0. And KK, double level up, double level 4, even more move speed now for the armies. Mana burn is needed once more, and there it is, comes in just in time. The Stomp was a little bit too late. Supply-wise, we are still pretty even. Close encounter here between the two. Blade Master for Lin, almost going down. Mana Potion, Heal Wave, saving him just in time. But a lot of their units seem to be dying one by one right here. Но здесь 120-й побеждает на Силкаем. 2-2 в итоге счет. Retreating now to Lin's Или на main экспанде base. затащит Oh, wait, Colorful that's с Лином. Colorful's main base, actually. Oh, having the shop here is great for clarities. Supply very even. 1-0 though seems to have the strongest army now for sure. Lich almost level 3. Great items on him. Death Knight level 4. TC level 4. TC can only provide the aura, but he's got a great aura and he's a great tank. And looks to me like this is a great fight for 1-0 and KK. A 5th map might be in store for us here. Demon again taking lots of damage. Impale finds him. Needs to be staffed soon if he wants to save him. But the staff isn't used. Shadow Hunter had the staff. Lin buying the staff but not using it to save the ally. And with the demon dead, that might be the end. Not having the ring of protection on the Demon Hunter I think was a mistake here. 2 expansions might not be enough. All more grunts are dying. Но под тележку-то грантов подведи. Dead. Oh, and now the heal ward, absolutely insane. Не, Хэппи еще не играл. Healing up the army in the back. Здорово. There we go. Пока идут матчи 2 на 2. Yeah. In retrospect, this strat made a little sense Играют because до with the 3 TC побед, and а потом DK, будет Grunted 1 на Fiends, 1. Хэппи they had a против really Каха strong и early tier 120 1 army. против Сока. And with that tier 1 strength, they couldn't really be bullied by the Blade Demon. Especially because the Archer army on Colorful was so weak. Smart play. With that early power, they got the Короче, center. демон не выйдет. They got a good lead, strong heroes. One last-ditch effort from Lin trying to help out his ally, but the army looks tiny right here. Demon Hunter has been rezzed from the tavern, finally staffing back in. Демона пришлось выкупать. That is looking beyond hopeless. Блейд минус. I love these grunts. ЕГЕ. These grunts and raiders with a double move speed aura. So good. They look like frenzy ghouls. Тут Жук уже сильнее, чем Блейдмастер. По левелу опережает. Blade Master. Это третий герой. And Соло Demon Hunter both Турен. dead. Соло Турена Торка. And that is game. GG is called. And the 2-2 is achieved. And the 5th map will have to be played to be our decider.
The team here of 120 and KK seem to be in good spirits. The smiles have returned to their faces. And they still have a chance to join their countrymen in the upper bracket grand final. Upper bracket final, I mean. Yeah, a key part of this game was also the fact that Lynn didn't have a Farseer. Remember map 3, where the Farseer and Demon Hunter, early aggression, was able to pick off many of the Fiends right away. 2 of the Fiends taken out in the early game. That was a big deal. That was not the case here. With the Blade Master, the late game will be looking strong for you, but the early game, not so impressive. And the TC DK, early group up, really strong. But only seems to be really good if you can move to big points of interest together on the map. Especially on LT, in the middle, at the fountain. That made perfect sense. And for map number 5, В Китае. Почему именно в Китае? Потому что оригинальные кроссовки, вот прям 100% наверняка можно сейчас купить где? В Стамбуле, в Дубае и в Китае. Из таких мест, куда недалеко, относительно недорого добраться. И еще, наверное, Казахстан, Армения, Азербайджан, это тоже без проблем. Но массовые направления — это вот Китай, Дубай, Стамбул. Здесь кроссовки в наличии, их много, любые модели. И тут вот 100% будет оригинал в фирменных магазинах. Но тем не менее, вся эта история, почему мы решили снимать этот обзор, началась с того, что, помните ситуацию с Poison где-то в Африке? Что такое Poison? But this is Poison store, Chinese. All right. Ну, человек просто продает, ему начальник магазина сказал, что это оригинал. У меня вот кроссовки, вот эти New Balance, да, я купил их там в Саказе в Америке еще много лет назад, но вот Кирилл решил тоже купить себе такие же кроссовки, и вот они. Он заказал их на Poison. Во сколько раз дешевле? Как может быть оригинал в магазине, в New Balance, и кроссовки на Poison, та же модель, в 1,5 раза? Как? Отсюда возникла мысль, что, возможно, это не оригинал. Сегодня мы находимся в Китае, откуда родом тысячи фабрик, которые шьют оригиналы и не только. И посмотрим цены на оригиналы, цены на неоригиналы. Постараемся разобраться, как их отличить, и поговорим с человеком, который в этом понимает. Начнем с оригинальных магазинов. Nike, Adidas, Fila. Посмотрим, что к чему, и потом поедем на рынок. Обзор. Поехали. Ребятки, начнем с магазина Adidas. Не уверен, что там можно снимать, но пока что нас отсюда не погнали. Это, кстати, приятно. Мы в Китае, вот у нас довольно такая весомая техника. Но ни разу к нам не подошел ни один охранник, ни девушка из магазина, никто. Пока все тихо. О, кстати, пока не забыли, на ВК-видео вышел эксклюзивный обзор про рынок ткани в Гуанчжоу. Если вас интересует одежда, хлопок, лен, что там еще бывает? Платье из крапивы? Да. Это натурально, поэтому 45 юаней стоит только метр. Большой интересный материал, ссылочка внизу, рекомендуем посмотреть. Вот, начнем. Смотри, какая дичь. 2199 юаней. А, это Стелла Маккартни, чувак. Вот это явно дешевле. 799. Pure Boost, бустовские кроссовки 899. Беговые модели 699. Пойдем на второй этаж. Это одна из самых странных моделей, прикинь? Весной в таком по Москве ходить. Вот ходите, ребята, вот ходите. Потом выковыривать зубочистка все это оттуда. Стоит 1699, недешево. Вот смотри на швы, все вот эти вот нюансы. Я бы предположил в любом другом случае, что это, если бы мы не были в магазине, что это, наверное, что-то как раз с рынка привезено. 1799. Вот это должно быть дорого. 799? Что-то я в кроссовках не понимаю. Это как так? 1299. Чего только сейчас не делают. Пойдем в Nike зайдем и Филу. Максим пишет: я извиняюсь, раньше ехать 40-50, Максим опаздывает. А 55 секунд, идем в Nike. Ребятки, до 120 гигов каждый месяц бесплатно. Рассказываем как. У оператора Мегафон есть классный карт. Перезвонишь, у вас битный месседж будет. Че? Это история кроссовок. Это же первые Джорданы. Фильм смотрел? Что ты об этом скажешь? Мы назвали их Air Jordan. Окей, что по ценам? 399. Блин, материал в 2 раза меньше, а по цене не сильно дешевле получается. Это тоже Джордан?
899. Во, это наш вариант. 1099. Nike уже, да вообще, бренды кроссовочные не стесняются ничего выпускать. Самые дикие дизайны, лишь бы новая классика, ребятки. На каблуках, Nike. 999. Это Джордан. Спускаемся на первый этаж, там обычный Nike. Новый Model 3. Видали? Были вот такие фары, стали вот такие. Внутри почти такая же. Что за фигня, чувак? Знаете, вот вы ночью спите, кто там искусством увлекается, проснулись ночью воды попить, и вот на вас вот такая штука смотрит. Мне кажется, подпрыгнул бы с кровати. Nike. Ники. 1399. Это беговые. Ну, вот, опять же, смотри, надпись, точка, видишь, между Wake. Увидев это на рынке, я бы подумал, что это не оригинал. 699. 799 классика. Nike Air Max. Дичь тут тоже есть, ребят, смотрите. Причем, слушай, смотри какая подошва. Как это поведет себя через год? Это что за ерунда? Слушай. Это шнурки, чувак. А как расслабить их? Мишлен подошва. Окей. Да, назад отщелкиваешь. Слушай, я как-то отстал от жизни. Какие вещи вообще делают? Made in China. Все кроссовки китайские. Лего, Гэп. Вон там, вон Гэп. А в Ленин бы неплохо тоже зайти. Though, creeping a little bit at the start here, I'm quite surprised to see. Both teams at the moment creeping together. Короче, пофиг, кто победит. Ждем ХАПАЧа. Михаил, ну вот китайцы делали для Adidas, Nike, Fila и так далее, потом решили, ну будем делать сами. И сделали бренд Ленин. Они сборную Китая снабжают. Денег стоит, вот 1199, чувак. Дороже, чем Adidas, между прочим. Обычные кеды стоят 599. Те же цены Адидаса. А где за 1000 рублей-то? Собственный бренд. Не пойму, он показывает цены 7, 10, 12, 15. Вот скетчерс-магазин, вот Лего. И тут внезапно Volvo. Легендарный автомобиль ИМ-90 в 2 раза дороже Зикра и в 2 раза медленнее Зикра. Так как у него с Зикром 009 абсолютно одинаковая подвеска, одинаковые размеры кузова и одинаковая снаряженная масса, да в этом просто нет смысла. Вот, еще магазин Анта, у них тоже написано, что они как-то сотрудничают со сборной Китая. Я понимаю, что дизайн дизайном, но прикинь, вот ты бежишь в этом по лесу, и у тебя какая-нибудь палка здесь застрянет. 2599, чувак, рекорд. Такого еще не было. Даже в Адидасе таких кроссовок Стелла Маккартни не было. Выбор какой-то сумасшедший. Ты голову сломаешь, как кроссовки себе выбирать. Они вот все настолько разные. Смотри. На вкус и цвет. Поехали. Где за 1000 3 минуты рублей? спустя еще один магазин Adidas. Только специализированный, посвященный футболу. Бутсы сколько стоят? Интересно? Новая модель. Хищник называется. 2499, прикинь. Тяжелые такие. Это уже для помещений. 599. Тоже хищник. Accuracy 3. Шнурков нет. Смотри, какие штуки сделаны. Вот это имеет какой-то функционал? Цепкость. Погоди, тут же переход подземный. Наверняка в переходе тоже что-нибудь продают. Вот есть? где. Переходим подземным за 1000 рублей сейчас найдет У по-любому. меня вот юань есть. Один. Как фактит.
Пахнет Кроссовочки. китайцами. Ну вот, пожалуйста, отошли буквально 3 минуты от торговых центров и начинается... Оу, Барахол. 99 юаней. Шов лучше, чем в Адидасе на кроссовках. Идеально ровный шов. Нигде ничего не торчит. О, вот она классика-то. Видишь? Адибос. Мы мечтали его найти, мы его нашли. 99 юаней за Адибос. Вот они, за 1200. Окей, ты сядь. Так, все, поехали на рынок, поехали. Ребяшки, Максим. Салют. Привет. Ты любитель кроссовок, ты вчера сказал. Сегодня я не был, тогда, чтобы все было. Где ты их покупал? Ну, конечно, в Китае. Сколько стоит? 999 юаней были. Это оригинальные кроссовки? Ну, конечно. Почему так уверен? Потому что я купил их в магазине. В каком? New Balance? Да. Кроссовки с Poison. Так. У нас была большая дискуссия, мы как-то рассказали, что Poison это магазин копий, я сказал. Китайский сайт, где эти реплики. И я 50-50 согласен. Вот. Как в Китае кроссовки, которые сделаны в Америке, могут стоить дешевле, чем в американском магазине? Не, понятно, что Tesla тут тоже продается дешевле, Да. но таки Tesla сделана в Шанхае. Если мы говорим про Poison, Да. Poison говорит, что заявляет, Да. что они все перепроверяют. Ты должен быть на 1,000,000% уверен и спокоен, что это действительно оригинал. Так они заявляют. Поэтому везде Да. есть бирки, Вот это вот, QR-коды да, там и так лычка, далее. да. Но мы в Китае. Кирилл Лотерея, сказал, что он да-да-да. читал историю, что какие-то ребята, это не ребяшки, кстати, уже, чуваки на Авито научились лычки снимать поизоновские и вешать их на свои кроссовки. Было дело? Я как понимаю, что есть китайцы, которые поделывают китайцев. Есть такие китайцы, да. Ну, я тебе так скажу, что мы сегодня посмотрим. Вот это будет очень интересный выпуск для меня, потому что я не был на подобных там рынках и производствах там, и так далее с 2017 года, с момента, когда я сам занимался не оригиналом. В том числе кроссовками. Это начиналось с кроссовок. Вот. То есть вот тут я расскажу историю, как это было, различия там и так далее. На самом деле ты можешь понять, что такое оригинал, что такое нет, по базовым каким-то критериям. Но Poison — это вот просто тайна, покрытая мраком, но вроде бы, конечно, люди говорят, что это оригинал. Ничего утверждать не будем. Но вот Не на знаю, конкретных не примерах у нас закрались сомнения какие-то. Когда мы будем смотреть кроссы, которые реально не оригиналы и супер дешевые, первое — это запах. Запах клея будет максимально токсичный, то есть он будет прям неприятно высокий. То есть первое, на бренде не экономим, потому что они никто. Второе, на материалах. Визуально ты смотришь, ну вроде бы то же самое, но ты почувствуешь это в деталях. Буст всегда будет разный. Он будет разваливаться, например, адидасовский. Сейчас смотрели, да. Оригинальный мой буст, я ношу кроссовки 3 года. Я в них бегаю, я просто их уничтожаю. Или кроссовки, которые ты купишь не оригинал. Они стопудово стелька пойдет, стелька вот так начнет выворачиваться. Это факт. Я Как могу в все фильме рассказать, с Ван Даммом смотрел? Как он обогнал нас? Хороший вопрос. Наверное, это Пума все-таки лип. А это что там у тебя, Nike? Это оригинал. Кстати, купленный с Таобао. С Таобао? Да, но это Таобао это оригинал? Стимол официальный сайт. А, что, на теннис ездил? Да. Красавчик. Те, кто играет в теннис, напишите мне. Вот, кстати, кроссовки. Рассказываю свою историю, темную историю моей жизни. Себестоимость была 700 рублей. И я покупал сразу же оригинал. И мы их прям смотрели полностью. Я до сих пор не понимаю, в чем разница. Эти куплены на Poison. Непонятно вообще, в чем разница, какие оригиналы, какие нет. Что здесь лопается у оригиналов, что здесь лопается. Без разницы. Ты все равно не понимаешь. Да. Это слишком простая позиция. То есть очень такая, с легко 66-го года, да. Это же вот эти... Закрывай. А это же венс падают всегда на подошву. О, кстати, они упали на подошву. Да? Кстати, реально упали на подошву. Расскажи, пожалуйста, о твоей истории взаимоотношений с кроссовками. Кросс вообще, на самом деле, большая тема, потому что начинали мы заниматься в 2016 году. Чтобы вы понимали, я на Авито развозил кроссовки не оригинальные, вот так, в дома людей, и отдавал и продавал им на месте уже. После этого мы открыли магазин, и первое, что мы сделали, мы закупали неоригинальные кроссовки и одежду, либо одежду ноунеймов. И это, конечно, гигантская история была профитов, потому что ты купил за рубль, продал за 3, порой за 5. И фейки раньше, конечно, имели какой-то сумасшедший масштаб влияния, и люди просто хотели... Люди не то чтобы хотели, они просто не заморачивались. Оригинал, не оригинал не имеет никакого значения. Сейчас все как бы понимают, что есть там причастность и так далее, поэтому покупать оригинал, не оригинал, это уже выбирает человек по своей, не знаю, уровню своего восприятия, то есть насколько ему там Воспитание. будет приятно. Воспитание в целом, мне кажется, наплевать, а вот восприятие, то есть ты надеваешь кроссовки неоригинальные или неоригинальную обувь, например, вот там, даже если мне скажут, что я на заводе купил сейчас во второй смене, это один в один как оригинал, я это не буду покупать.
Где мы находимся? Мы находимся на месте недалеко от железнодорожного вокзала Гуанчжоу, и здесь большая концентрация рынков, больше 30 рынков находится. 30 рынков? Да. Слева от нас рынок спортивных товаров, так. Там тоже есть и оригиналы, не оригиналы, все в кучу. Ну вот смотри, подожди, я тебя перебью. Мы находимся рядом с центром Гуанчжоу. Вот центр, вот там вот полиция, все красиво. Да, это... Здание, официальный стадион там какой-то. Да. И ты нам открыто рассказываешь про рынок копий, в том числе люксовых товаров из местных брендов. О, красавец. Это вообще, то есть, как? Я думаю, что... Как-то оно вот не бьется как-то, да? Вот есть понятие «одна страна, две системы», это про Гонконг, то же самое здесь. То есть китайцы играют в социализм, и коммунистическая партия там всем заправляет там, и так далее. Но на самом деле тут капитализма куда больше, чем социализм. Социализм ты видишь в безопасности там, и так далее, которые они там организовали правила и выборы и тому подобное, а все остальное, все пропитано капитализмом. Поэтому, хотят торговать, экономику развивают. Нет, капитализм ок. Но есть же какие-то правила приличия. Правила приличия не выставлять это открыто и не торговать где попало. Есть для этого специальные места. Вот но все об этом знают. Конечно. Хуймэй. Сейчас будет шарик. Это самое просто сердце неоригинального Гуанчжоу. Стоп. Это что? Карго? Россия. Смотри, 1-3 дня. Смотри, через улицу, вся улица Карго, и там будет примерно компаний 100. Мы можем потом по ней прокатиться. Тут вообще много что будет на русском. На Карго все улицы, все на русском китайцы будут разговаривать. До единого. Прикольно. Потому что это все северяне, те, кто при приграничном Китае расположен, рядом с Хабаровском, Владивостоком и другими городами. Это место противопоказано интровертам. Какая-то тут суета. А тут хоть что-то оригинальное есть? Да. Что? Еда. Еда. Да, только хотел сказать, еда. Вот стиль-то где? Ай-я. Там пьяуля. Слушай, мы начали с того, что безопасно ли здесь. Потому что в Индии я ходил, все к себе прижимал. Мне кажется, можно просто... Денег дает. Тебе дает? Да, вот, люди тоже ходят, смотрят. Тут уже начинаются изики. Изики — это самая распространенная, простая история. Вот, изи-бусты. Ну, это же вот похоже на оригинал. Да, но ты же не видишь, что тут написано изи-буст. Это самый дешевый такой вариант. Я бы подумал, что это оригинал. 120 юаней. Сколько? 120 юаней. 120? Да. Я тебе серьезно говорю, мы зашли в магазин Adidas. Там вот такое же, вот все как попало. Даже это выглядит лучше. Но обрати внимание. Легкое. Тот же этот поролон пенопласт. Буст нет, потому что это просто буст наклеенный. Да. Его как такового там нету. Но визуально он будет одинаковый. В чем будет разница? Когда вы будете носить стелька вот так вылезет сюда, это я вам железобетонно говорю. Так. Но в целом в другом отличие будет тяжело найти. 90 юаней, если мы покупаем 50 пар. Да как можно за так дешево делать так хорошо? Объем. Все объем. Тайгер, а не Цука? Не, вот эти хорошие. Подожди, было 220 только что, а сейчас уже 150 накинули. 220 это стоимость за оригинал, хотел сказать, за одну пару, а за 50-30 пар будет 150. Но я скажу, что это невыгодно, Там есть другое место, это попсовое место. Но это не то, я скажу, что... Получается, где? Ну-ка. 220 юаней, 2800. 1900, если берем 30 пар. Нормас, кстати. Блин, с Китаем реально можно 50-30 пар будет 150. закупать оттуда, везти, продавать на Авито. Там есть другое место, это попсовое место. Но Таницука Тайгер на самом деле это не сложная позиция. Самая подделываемая обувь в мире это Nike Air Force. И смотри, полицейский идет. Вот, а ты говоришь, что... Да. Опа! Нравится. Это курьер, причем привез, посмотри, он просто оставил. А можно открыть? Обувь Dior. Смотри, даже коробка вот какая-то кожаная. Коробка будет, я думаю, что один в один. Коробка, документы, шилдики, сертификаты, все будет внутри, как в оригинале. Сертификаты еще будут? Все будет внутри, один в один. Даже качество сертификатов иногда, ну за не качество, а материал. Пошел? Да, все. Это все? Причем есть QR-коды, у тебя абсолютно все повторяет, как оригинал. Дети тут едят. Вот посмотрите, это магазины, ну очевидно, что тут что-то продают, но они специально выставляют, как будто бы ничего нет. Смотри, например, компания Sentence.
Это худи, это свитшот примерно 40-50 стоит, если не больше. Полтос вот за это? Но вот это самый подделываемый бренд 2023 года. Сколько стоит? Вот это вот здесь. Как еще это 160 юаней. Сшить такое будет стоить нормально. Примерно, ну, 2 разницы, может быть, даже больше. Это, блин, похоже на оригинал. Вот на патриарших ходят люди вот в таком. 320 юаней, вот этот комплект. А это еще и за комплект? Комплект, да. Так они там и покупают в Китае, что. Вот у нас реально такие вот продаются вещи за дорого. И, ну, если ты прям, ну, не эксперт какой-то, то, ну, возьмешь и купишь. А оно с Китая, блин, за 3000 рублей. А продается оно у нас за 15 тысяч. Или он, как он говорит, за 50. Охереть. Охереть просто. Чё они там начали, не начали играть-то? Господи, как долго они. Что-то третья карта долгая, 17 минут. Вовремя переключился. 120-й рад. Ему сейчас еще с соком играть. Рокс, ты чё ушла? Ты должна быть в кадре. Play another one later on. 1-0 is going to face Sok in the third match of this day, but that will be later. We're going to have to wait a little while for that, and I think it will be well worth the wait. I have high expectations, or at least high hopes, for that game. Next up, we have another classic rivalry continuing. Happy and Kaho, they have met many, many times before. In previous months, in previous years, it was a dire situation for Kaho. He has been getting smacked around by Happy time and time again. There were actually a lot of maps. У нас сейчас речь о кроссовках. Где кроссовки? Оно. Мы вот такую же фигню, в хорошем смысле, видели в магазине Balenciaga в Шанхае. В оригинальном. Сколько там стоило? How much for these sneakers? 9,900. Alright. Ебать, 128 тысяч. Сыпа. 420 юаней. А тут 5400, блядь. 5000 рублей. 300... Ой, 580. Охереть. Это тоже Balenciaga, видишь, она... Тоже Balenciaga? Да. Но это одна из моделей, которая вот выходила последняя. Видишь, она тут. А, Balenciaga. Все чуваки. Столько иностранцев вообще. Куда ни посмотри. Это мало. В обычное время здесь в десяток раз больше. То есть иностранцы, вот все вот эти вот благородные нации, они сюда тоже приезжают и не парятся на тему того, что закупается здесь. Ну, Versace ты имеешь в виду? Ну, это уже похоже на оригинал. Вот прям похоже. А Gucci не пробовали просто здесь ездить подделки закупать и у себя продавать? Вот и весь бизнес. Бренд уже сделали. В Италии дороже. Покупая бренд, ты покупаешь причастность к определенному клубу людей. Когда ты покупаешь не оригинал, ты становишься участником вот этого клуба рыночного. Окей. Сейчас, ребятки, 55 секунд. Ребятки, знакомьтесь, первое. Пришли целый ну и это оригинальный магазин, если вы вдруг не заметили. Я вижу, да, все атрибуты оригинального магазина. Лора Пьяна, Summer Walk. Ну вот, если бы это на Тверской стояло, за 70, какой 70, наверное, 170. Я думаю, даже не 107. Ну вот здесь же ничего нет такого, что может смутить. Ну ничего, ну шрифт нормальный, швы нормальные, подошва. Да, я скажу, даже что... есть рельеф на подошве. Вот хорошие ботинки, обрати внимание. Так это же тоже, это подделка. Это Timberland. 395 это админ, FIFA. Ботинки называется Академик. 310 стоит опт, 395 стоит розница. Вот Balenciaga. Да. Вот тебе и тапки крутые. Это же не просто такое сделать. Форму очень просто. Очень просто? Очень дешево. А я видел, как индусы крокс делают. Смотрели?
Угу, смотрели на коленке. Я видел такой ролик. Чтобы вы понимали, 80 стоит цена, но это капец, это, блин, я думаю, себестоимость тапок этих 150 рублей, не знаю, сколько, 100 рублей. Рублей, 150 ну, рублей. Копейки прям какие-то. Смотрите, да. Получается 8, 9, 10, 11, 12, так. Это уже отдельные бутики идут, которые можно было раньше, я сейчас не знаю, можно зайти попробовать. Можно было купить не оригинал. И часто владельцы этих бутиков были русскоговорящие люди. На одной территории здесь примерно, вот там рынок часов, здесь рынок ноунеймов и неоригиналов. Тут оригиналы вперемешку с какими-то упаковками. Короче, вся большая территория, примерно 5 километров окружность, это будут рынки. В России? Да. Слушайте, а вот здесь, блин, раньше были вот с оригиналами, магазин туда не переехали? Не оригинал. Как канал называется? А вы тоже говорите по-русски? Мы с России. Покупать что-то приехали? Да. Оптом? Ага. Удачи. Спасибо. А вы что тут делаете? Ну, первый раз тут второй день. Это первый раз, второй день? Да, второй день. Закупаетесь? Да, закупаемся. Кроссовки, одежда, обувь? В этом базаре я не нашел. Да. А что ищете? Классическую одежду. Костюмы? Да, в этом базаре я не нашел. Да. Вы обувь где покупаете себе? Базаре. Это я покупал... На рынке, в Америке? базаре. Да, это я покупал. За сколько? Ну, там было скидки, вроде $60. Осторожно. 60 баксов? Да. Ну, я как не любитель покупать одежду, я люблю более покупать и продавать. А, покупать и продавать. Ладно, удачи вам. Спасибо. Спасибо. Салют. Что тут делаете? Учимся. Учитесь? Чему вы же вот здесь вот вы учитесь? Расскажите-ка. Бизнес. Ну что-то жить же надо. А вы откуда? Мы с Иркутска. Сыр. Просто на самом деле шилдик, который ты можешь поделать, потому что он не будет биться. Хауда. Иди сюда, зайди. Смотри, возьми, держи. Вообще не отличить. Вот это в магазине видели. В Адидасе один в один. Блин, тут чего же должен? Сколько Адидас стоили? Адидас стоили 100, но это дорого, я считаю. 100 юаней? Ну да. Вот этот Адидас? Да. Мы говорим здесь все только опт. Опт это 12, это одна коробка. В одной коробке 12 пар. Это по цене одной пары в Адидасе оригинальной. Я готов себе на год взять вот этих вот 12 штук. Ок. Нормально, на 3 года вперед каких-нибудь. Их вообще же не отличить от оригинала. Ну вот эти я не согласен, эти мне не очень нравятся. А вот Balenciaga, которая была близка к этому, Balenciaga оптовая цена, ну где-то 5000 рублей. Но люди в Москве покупают за 15-20 вообще без проблем. Угу. Вот эти кроссовки, я сегодня про них говорил, я ношу их уже 3 года. У меня такое, как бы, больше негодование внутреннее, потому что... Ну я не хочу тебе говорить. Ну скажи. 105. Но тут, смотрите, есть все. То есть они договариваются с компаниями. Например, у нас есть Balenciaga, у нас есть Nike, у нас есть Louis Vuitton, Hoka. Даже Hoka поделывают. Производители фейка не смогли подделать текстиль по цветовой гамме. Когда технологические кроссовки, их тяжело подделать. Почему я говорил про Vans, они легкие сами по себе. На самом деле, в Balenciagах, честно, ни хрена технологичного нету вообще. Они сложные в исполнении, но у них технологичности никакой нету. Это примерно тоже 300-400 юаней. Самбо и все, что с кедами сейчас, которые популярны, я думаю, это в районе 100-130 юаней, не больше, это максимум. Если мы говорим про более сложные позиции, 180-200 юаней. И если мы говорим про, опять возвращаемся к этому, вот это очень дешево, это будет 100 где-то. 100 юаней изики, потому что они прям простые в исполнении. Есть Balenciaga и вот есть Gucci, видишь, коробки. Прям коробка Gucci. Ёшкин. Ну-ка дай. Пыльник, все есть. Что есть? Пыльник. Пакетик даже? Там все должно. Да? Не, ну это дешево. Я на самом деле тебе скажу, что есть покруче. Держите. Да. Спасибо. Ну вот то, в чем вся Москва ходит, по патриаршим, типа модная. Вот они, пожалуйста. А лычка-то голубая. А почему у них лычка Poison? Ты можешь спросить? Ну, просто как... Что значит просто? Чекаш это ума. Она на Poison не продает, но она делает... Она просто, короче, шилдик этот наклеила, грубо говоря, и все. Она сейчас стесняется, и она прямо вот так стоит, ждет. Да. Там уже сообщение идет по всему рынку. Они стоят 100, но я думаю, что она стесняется. Да, но я не верю, что 100, я думаю, что меньше. Пойдем, отойдем. Я думаю, юаней 90. 90 юаней? Сегодня мы смотрели. Вот, оно. Вот, пойми разницу. Оно. Вот так. Да. Согнуть, на самом деле, если подошва очень мягкая, это первый признак того, что очень дешманские. А они не мягкие? Ну, если... Вот это уже нормально. Но внешне слишком грубая замша. А где цена? 60. 60 юаней. 770 рублей Венс, которая продается у нас за пяток.
Кроссовки за 2. Карточку. На самом деле... Такой ступ. Прикол в том, что я тоже как-то покупал себе венсы, типа оригиналы, за еще, наверное, не знаю, лет 10 назад. Вот они там стоили что-то в районе 7. В итоге я их один сезон только относил, один раз постирал, и они разболелись после того, как я их постирал. Покупал тоже в оригинальном магазине. Скорее всего, также из Китая привезено было, да и все. Сейчас даже магазины не могут отличить оригинал от не оригинал. Так, ладненько. Ждем старта. Хэппи Каха. Каха давно не выигрывал, но выигрывал ХАПАЧа. А 3-2 последняя серия была напряженная. Еще 3-2, еще 3-2. А где он выиграл? Ой, 6-1, 7-0. Когда он выигрывал-то его? В 23-м году, летом. В июле, получается, правильно? Да. Ближайшая победа в прошлом году, в июне. Ой, в июле. О, поехали. That was the biggest problem for Night Elves. They couldn't get the high-level Demon Hunter, they couldn't get the big bear army, they couldn't really expand. The Frenzy Ghouls would either kill them early on, or get the undead far ahead, at least. First map of our best of 5 here. Хочет, конечно, Хэппи забежать на базу, без поп поубивать. Просветку купил. Happy with an early ghoul attack into the Night Elf main base. It's something he's been doing a lot of recently. Trying to put pressure on the Night Elf, maybe kill some wisps, slow down the tech maybe. Да, и пытается там по арчам, по виспам, просветка, минус, хорош. Койл не пожалел, потому что арча могла отличиться на Мунвеле. Тут, конечно, задача как можно больше, наверное, виспов убить. Пока две арчи забирает. 4 виспа уже убил. Не контролит виспов Каха. Хороший врыв. Минус 2 арчи, минус 4 виспа. 500 голды на 207. Одну гулю только потерял Хэппи. Все остальное голда — это скелетский кинжал. Кинжал Хэппи использовал, кстати, как раз на эту гулю, поэтому экспы не получил Каху за... Вообще. Хорош. Сейчас тратит, ну, демон еще такой герой, который будет тратить ману для чтобы крепиться, будет тратить хп, чтобы крепиться, и поэтому... Ой, везет ему, кстати, что выпадает бутылек здесь. Поэтому Мунвелла нужна. Мунвелла были на харасе на этом как раз, ну, не на харасе, на пуше на этом использованы. Abstraktiro else. I feel like I don't understand your name. Abstract Tyror else. Sorry, man. I can't. I don't know how to say that name. Thank you though for the sub. Happy crept up his Tuskar camp. Got a big mana potion. Got the level 3. Demon trying to get that level 3 as well. Claws plus 8, quite nice for the Naga later on. Oh, but here comes the DK. Oh, Demon in trouble right away. One more coil. Нет, не умрет, не умрет. А, бутылек маны есть. Mana potion used, and the TP has to be pulled to save the hero. Prexley with the resub. Thank you. Чё все время от камеры убегаешь, Рокс?
АТП развел, парак убил. Вначале очень неплохо напряг и виспов поубивал. По теку очень сильно вперед. Ну, Хэппи сейчас будет с нагой пушить приходить. Сейчас придет, у эльфа вообще ни хрена нету. Хилинг варды можно, кстати, поставить, закрепить шахту. Хотя, что там, тележка еще не подъехала, можно будет хилинг вард сейчас реально поставить, похилиться как раз там. Лич битый, ДК битый. Да, использует хилинг вард. Темпует Хэппи. Кольцо регенерации. Но все остальное хрень надо продавать, что кольцо регенерации продавать, что хилинг варды, наверное, Хэппи может продать. Хотя у него хватает сейчас на все. И на третьего героя на арбу не хватает. Бежал ДК за арбой. Возьмет арбу, должно хватать еще на нагу. Френзи доделывается, дестройеров. Да, все продает. Все продает, чтобы еще апгрейд на дестров сейчас сразу заказать. Берем Надю, смотрим магазин, можно будет попробовать что-то на магазине найти. Зря он Гулей ударил по крипу, который Фрост Армор. Ну и все, пошел пуш. Гулей еще сорвал. Что-то Т3 в принципе достраивается. Купить арбу, купить став и сделать апгрейд на мишек. И при том, что Хэппи еще параллельно экспанд заказывает. То есть он испугал Каха, показал, что я иду в атаку. Каха на базе сидит. Хэппи пытается найти что-то закрепить. Атаки-то не будет. Каха надо выходить. Красную нельзя давать. Купил арбу, купил став. 2 кольца, кстати, неплохо. Демон Хантер бронированный. Kaho has not scouted it yet, I don't think. Тут Димки еще, знаете, что, брейсеров и 5-5 сила ловкости не хватает. Было бы идеально. А ТП-то нет. А, ТП есть на наге, ладно. Сейчас возвращаться придется. 3 кольца. Еще колечко выбил. Ну, Элю готов посражаться на самом деле. Неприятно дрядками, цепляя дестройера, наносит урон. Приходится Хэппи Койл тратить. О, моноберн? Прописать моноберн? Ну, был момент. Там и Койл на КД был. Моноберн на 70 в итоге получаем. А мог Койл не получать. Now the bear is exposed. Can he save him with a second staff? Maybe. No. Неплохо так медведь отошел. Хороший форкет, минус 2 гули. Дестер пошел мишку добивать. 47 на 50. Ну, Хэппи сейчас экспанд заработает, там проблема. Свиток приходится тратить ХПЧу. Надо отходить здесь. Надо потихонечку как-то отходить здесь. Took out all of the ghouls, one by one. And so that's a pretty good standing army left. Откатилась бутылка у Димки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Хэппи, отходи. The next fiend goes down, and Kaho might be turning this game around right here, right now. The fiend goes down, Финда теряет, Нагу теряет. Пытался лечом добить Нагу. Taking a ton of losses. Тут эксп работает, но эксп без нерубки. И Каха нужно идти в атаку. Сейчас вперед свиток и идет в атаку, правильно? Персоналку взял. А на свиток не на свиток хватало, но он персоналку берет, чтобы сейчас ворваться демоном, прокинуть моноберны, впитывать урон, стафнуть и на персоналке вернуться. Ни в коем случае нельзя ХАПАЧу там нерубку достроить на экспансе. Достроить нерубку. Так, дисплей есть, а больше?
Абориша нету? Есть абориш. Как-то не сразу диспарит. Демона Берн в деку. Дестройера подрезает. Финда подрезает. Нагу подрезает. Ну, диспл. Диспл сделай на Нагу. Сделал диспл на Нагу, но она убежала. Финда еще одного подрезает. Личку отводит. Лича. Нету маны. Нагу, Лича, кого-нибудь. Ах, Обломчик подошел, подблочил. One bear trying to kill off the acolytes as well at the same time. And the supply lead Хэппи is все равно выиграет, да? За счет экспанда. Или нет? Еще тележку потерял. Надо стафать, я считаю, даже не демона сейчас, а Нагу. Персоналки передавать, стафать Нагу, возвращать. Нужна мана на Наге. Нужны форкеты. Reinforcing bears, bring fresh rejuve. Happy is looking for those. He's looking for the dispel. Big level ups for Happy also around the corner. Naga 2, DK 4. Ну, Хэппи за счет экспанда просто отстраивается. Просто у него по КД армия строится. Сейчас перематит и будет выигрывать. Если, конечно, получится 59/45, пока что Хэппи, конечно, по лимиту просел. Много отдает. Так-то демон до 5-го левела близок уже. Надо перекупить инвол. Dangerous position also for him. The level 2 cold arrow is super strong. The one downside here for Cow. Сейчас демона придется стафать, там ману накопит на койл. Опасно очень. Инвол есть на Наге. Попытка после стафа Нагу тыкнуть, но говорю, там есть инвол. Демон возвращается. Фулл хп, фулл мана. Отжимает Лича. Отожмет. Отожмет Лича, не засейвить его никак. 5-й левел. Нет, не 5-й левел. Слушайте, Нага не уходит. А это 5-й левел для демона. Ну, решил Дестройера забрать. Кстати, Дестройер важнее будет, чем Нага первого уровня. ПП, ГГГГ. Тайминг-то был вроде неплохой у Хэппи для атаки, но он решил развернуться, экспанд поставить. Не, он мог на самом деле экспанд ставить и при этом атаковать. Там не до конца Каха был готов. Но решил пойти какую-то точку закрепить. Может быть, Хэппи, знаете, чего не хватило? Телепорта не хватило. Он в какой-то момент, ему нужно было отступить, но у него не было ТП. Он начал отходить и очень много потерял армии. Many of us remember how Kaho was coming up through the ranks, through the years, grinding and grinding and grinding on Warcraft 3 champions, getting better and better. Ну, я как вчера сидел, говорил, что БО-3, я бы еще, может быть, за Каха поверил, но в БО-5 Хэппи не проиграет. On the old patch, when Night Elves were struggling hard everywhere, Kaho was the one Night Elf who had decent chances of making a deep run, of making a grand final. And now on the new patch, where many things are looking a lot better for Night Elf, it seems like now is Kaho's time to shine. On the first map in the best of 5, of course, we've seen Happy many times come back from a deficit. Turtle Rock will be the map to do it. Turtle Rock, a pretty difficult map for Demon Hunter normally. Not really where the Night Elf feels very at home. Difficult also for Ancient of War creeping.
not the preferred destination normally. In a moment we're going to see what the heroes shall be. Last encounter between the two, by the way, saw a number of different heroes on Kaho's side. Demon Hunter first, of course, the strat he picks most of the time, but on some maps we also see some deviation. Especially on Tight Hunters normally, he always goes Keeper. Can even make Keeper 1 base work there against Happy, which is insane. Something that nobody else can do. And also Firelord on Hammerfall. Something that has seen play at times. But Turtle Rock is normally always a map for Demon Hunter. I think I would like to see Happy try a bit more with Naga second. After you put so much pressure on the opponent, kill all those wisps, kill some archers, force the demon not to creep. If then he was to go for a Naga second, I think he could double down on that pressure even more so. In general though, Happy's levels weren't too impressive last game, right? He was stuck on level 3 DK for a long time. Stuck on level 2 and level 1 on the other two heroes for a long time. Maybe also just more creeping might work out better in the end. This is kind of a new adjustment in Happy's play. В общем, как-то у Хэппи уверенности стало меньше в этом пуше. И чаще стал экспанд ставить. But yes, it does slow down the DK creeping as well. And DK level 4 is a big deal in this matchup. Thank you very much to Natic with the resub as well. А тут Таура. Давай, делаем моноберны бесполезные. So far, this is a very standard opening. Oh, wait. He denied one of the creeps with the Ancient of War. Only 1.3 on the Demon Hunter. Oh, I didn't even see that. Oh, that's a big deal. That's gonna make it very difficult to get level 2 now. Сразу эвакуация виспов. The Ghoul Flood again. Not level 2 this game, so, but already on level 1. Но без Кайла будет сложно. Тут вторым героем Нага будет 100%. Когда так агрессивно играешь, без второго, третьего левела, Нага вторым героем и третьим Лич. Ну, то есть здесь не будет таймингового пуша никак. Потому что у нас, ну, придется Лича ждать долго. И Харас вообще никакой. Никого не убил. Okay, one detonate forced now. Another wisp should be going down here. Oh, Cal could perhaps try to set up a trap. Happy is aware. He doesn't want to get surrounded back there. Not worth the risk. Ghouls are creeping at the same time, though. That's going to be DK level 2. Oh, doesn't have mana for a coil. No, I guess not enough at the moment. D-mana with good items. Slippers and claws. Very nice indeed. I didn't deny the creep. The turtle was still there, I see. He just didn't creep it for a long time. Low level game so far. Almost no creeping. And this time it's the Naga second by Happy. Yeah, I think I like this a lot more. And he's about to find the creep jack as well. Doesn't have a dust though, maybe with a
Shadow Melt, the archers can hide. Sick items for the demon, dude. Also here getting the ring. Really, really good. One archer goes down. And the second one should follow. The dust is there. The reveal will be successful. And a surround maybe against the demon. Oh, Happy closes it in. Against the boots. Not easily done. Kaho, by the way, rarely goes for Не boots, получилось but this нормально one does. Кахо разменяться Still на gets центре, surrounded, потому still что у loses него the как-то TP. позднее нога That появилась. certainly gives Зажался здесь. Две арчи потерял. Виспа чуть отвлекся, извините, телепорт отдал. Много голды на самом деле потерял. But the Demoner is still very strong. Happy buying boots to be able to run away with his own Naga. Oh, Demoner though. Might still be able to kill her. Oh, the Fiend trying to block. Oh my god, is there a Nerub in the main? No, there isn't. But there is a heal potion. Ooh, almost dying there. Heal pot was needed. Boots picked up. Those boots are going to be good for the rest of the game. Happy, I think, with 0 losses so far, right? No ghouls have gone down. No heroes, no fiends. Very strong early game so far by Happy. Happy's looking for the next Ancient of War creep over at the gold mine. Dude, Cow got amazing items. He really did. Looks like Happy is trying to steal the invuln away here at daytime. Что-то разминулись. Ну, бараком Кахо знал, да, где Хэппи. Хэппи думает, что Кахо крепит на красной точке, поэтому так побежал сюда. Но получилось обмануть, получается, и Хэппи сам забирает красную. Дальше бежать, искать, время тратить не стал. Конечно, хотелось бы крип джекнуть. Сейчас Хапач сильнее. Scourge bone times for Happy. Not that good normally, because the ghouls will die pretty quickly in the first fight, and then the item has... Тут надо, вот здесь вот Хэппи надо экспанд ставить. Здесь точно вот этот пуш не получится. Экспанд ставить и крепить карту. Раскачивать героев. Делать Нагу третий, делать Лича третьим. Ну и потом закидывать Койлу форкет новый герой. Опять неплохие артефакты, опять эти кольца выпадают демонам. Вообще сейчас для демона нет плохих артефактов. Ну, если только камень и маны, бутылка маны для демона Хантера. Не очень. А на статы все артефакты хороши. Ну, Соби маска. Ну, это не на статы как раз таки, да, на реген маны. Ну, про ману я уже сказал. Не знаю, что Хэппи пробьет, что ли. Ой, сейчас магазин терять нельзя. А магазин терять... и телепорта нет, чтобы сразу вернуться, закупиться, проблемы. Да ладно, Хэппи вот так вот возьмет, просто придет, пробьет. Хотя тайминг у него в этот раз даже хуже. Но к этому не готов Каха. Совершенно надо покупать телепорт. Ой-ой-ой-ой-ой. Теряет 2 Мунвелла. Теряет магазин. Магазин пытается отстроить Каха внутри, но его отменяет. Он не отменяет этот магазин строящийся. Считай, 2 магазина отменил Хэппи. На, Скайлайн. Офигеть. Это, знаете, что это?
Это что это? Это вот из-за того, что в миду не получилось хорошо посражаться, отдал, считай, вот так просто телепорт. Сейчас бы был ТП, просто бы Каха бы возвращался, и все, и спокойно бы закупал арбуз, спокойно закупал бы стаф, и спокойно бы отбивался от этого под мануэлами. А тут еще и мануэла потерял, сейчас лечиться негде. Ну, это провал от Каха, конечно. Да, я тут не вампиризм помог, не. Тут Каха без телепорта просто был. Он его отдал, считай, на халяву. И все равно, блин, еще и пробить сложно. ХАПАЧа всех гули подохли. Но магазина нету. Лечиться негде. Демон прячется в углу. Мануэл отстраивает, все дрядки минусуются. Демон падает. Да ладно, еще выживает. Подлечился чуть-чуть на Мануэле. GG. Тупо ТП. Потерял Каха, из-за этого слил игру. Если ты теряешь телепорт, ты должен как-то прям очень хорошо делать разведку и, ну, видеть тот момент, когда хэппи к тебе идет. Должен виспа хотя бы на центре повесить. Ну, если ты уходишь далеко, крипиться, повесь виспа на центре, и ты увидишь, что хэппи к тебе идет, ты хотя бы можешь, ну, сразу побежать там, купить телепорт на магазине, либо, ну, пытаться возвращаться самому на базу. Перехватывать даже того же Лича. Он позже подошел. На этой карте как-то, ну, и Хараса особого-то не было, правильно? Там пришел, что он... Вот это вот в миду плохо посражался. 2 арчи, виспа, телепорт. Много в мидгейме просел сильно. Привет, Кеш. Здорово, здорово. Здорово, 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 здорово. 1-1. Ну вот и как Каха выигрывать собрался хэппи, если вот тут... Такие элементарные ошибки. Каха хэппи B5, да, за выход в финал играют. А в нижней сетке у нас 120 против Сока. И, возможно, мы увидим Undead финал. Хотя 120... Ну, 120, кстати, на этом турнире прям поднабрал в конце. Он до этого что-то выступал, у него все очень плохо было. А сейчас вот там и фокуса побрил, и флая побрил. И сегодня 2 на 2 колорфула с Лином побрил. В общем-то, посмотрим, как у него против Сока сегодня будет идти игры. И идти игры. Мун получается... А против кого он недавно играл? Вчера, что ли, он против Дайса какой-то турнир? Я при этом не помню, это этот турнир был или какой-то другой? А где привычная цирклетка для хэппи? Yes, indeed. Decent item so far. We would love to find some rings of protection though on the demon. We saw how helpful those are. At least one, ideally 2 rings you would love to have. Все, побежал. Нет, крепится. Ну, после этой точки, наверное, побежит Каха. Что такая карта большая? Долго бежать.
А, деку спрятать подальше от демона. Чтобы он на Берна не кидал. Че, пойдем к эльфу на базу? Посмотрим, что у него там. Не, Мун топовый игрок. Просто пора уходить, наверное, с Warcraft. Мун всегда будет топовым игроком. Я скажу так, что он просто сейчас не конкурент. Ну, барак на гулю. Ой, еще и динает ее кинжалом. Не успел койл кинуть. В гулю хотел. Если бы в гулю, наверное, кинул... А нет, тут окружать демона, наверное, бесполезно. Так, ну тут хотя бы не отдает телепорт, но теряет барак, и лабораторию будет сложно крепиться без демона Хантера. Обычно там, да, Димка где-то бегает, мешает андеду качаться, тянет время, как раз таки вот этот вот тайминг сбивает пуша. Ну и в этот момент качается либо панда, либо нага, барак на лаборатории танкует, как бы, ну, вот таким вот образом. Получается, будет тяжело крепиться. Точнее, ну не то, что тяжело, а без демона Хантера не покрепится нага. Либо панда. Посмотрим сейчас, какой второй герой будет. Может быть, вообще кипер будет. Ну, сомнительно, конечно. Кипера мы навряд ли увидим вторым героем. Так, просветка есть, если что. Т2 достроилась. Хэппи сразу Т3 жмет. Нагу пока не вижу. Хотя на таверне все, есть Нага. Да, как раз таки подсейвить арчерку. Но Хэппи должен лича заказывать. Вообще, знаете, что хочется увидеть от ХАПАЧа? Каких-нибудь гарк. Вот это будет, скорее всего, тайминговый пуш от Хэппи. У него прям очень быстрый Т3. Позднее Лич. Ну и, соответственно, на Т3 сразу Френзи, сразу там Нагу в таверне и в атаку под Френзи с дистрами. Трейн говорит, Back to Warcraft запретили рестримить. Не повезло ему. Гулей не терять. Как бы Хэппи тут по лезвию уходит, потому что он хочет и помешать эльфу крепиться, и при этом ему нельзя терять никого. Ну вот она, лаба, видите, без лабы сейчас, без барака, точнее, хрен он покрепит эту лабу. Сейчас Лич подходит, сейчас Койл Нова будет. Хотя нет, Кайла не будет, будет просто Нова. А, Хэппи решает свою точку закрепить. Хэппи крепит шоп. И Т3 готово. Свиток зверя выпадает Кахо. Инвиз покупает Хэппи, но он не успевает на лабу. Точка-то уже закреплена. Может быть, красную точку пойдет сейчас Кахо крепить. Тогда попробует там Хэппи добрать моба, получить 3-й уровень и забрать артефакт еще.
Хэппи, а чё мы не заказываем френзи, не заказываем дистров, не заказываем... Денег нет, он арбу купил, заказал френзи, крепит точку, берет нагу, идет в атаку. По пути. Тут надо добрать скайла. Добираем скайла, забираем артефакт, убегаем, 3-й левел получаем. Да, берем нагу. Ну, Каха будет готов. Каха готов, потому что у него Т3 доделалось, делается лапка для мишек. Ну, это второй грейд для превращения. Ой, когти плюс 12 упадают. У Лича урона больше стало. У Лича офигеть урона. Там и цирклетка. Одни когти, вторые когти. Атака. И вот о чем я говорил. Есть репорт, просто эльф возвращается. Хэппи сейчас попытается, наверное, фонтан пойти закрепить. Перекупить инвул, если он есть на магазине. Свиток покупает. Ну и эльф не должен давать красную забирать, ну, шахту, точнее, шахту, говорю, фонтан. Потому что все остальные точки на его части карты закреплены. Кстати, у эльфа что-то не очень артефакты. Что у него вообще артефактов нету. Полностью дракона еще фонтан отдает. И там пояс, вот этот пояс бы Димкина впитывает хоть урон немного. 59 на 56, эльф-то больше. Нового варчей, гулями, варчей, свиток зверя, свиток лечения Хэппи прожал. Тыкает арчей, тыкает гулями. Заметьте, тыкает арчей дриадок. Дестройерами работает исключительно по мишкам, не по героям. Героев вообще Хэппи не трогает. Так попытался нагу. В какой-то момент сейчас снова нагу, там инвул. Рановато, я считаю, прожал. Ну, тут сложно на самом деле еще и прокликать героев, посмотреть, есть ли там бутылка маны, откуда-то, может быть, и появилась. Поэтому не стал рисковать, нагой прожал инвул. 52 на 45 после размена. Хэппи, по-моему, гулей, да, подсейвил даже на фонтан. Тут Лича разрывает. В сумме, конечно, очень сильно Хэппи превосходит героев по XP. Дева должен быть ближе там к 5-му левелу, Нагах ближе к 4-му уровню, а тут что-то прям очень далеко. Демон даже на 4-й. С форки-то попробует забрать. Хэппи тоже хочет его дракона забрать. Да, с форки-то забирает. Приходится инвул прожимать. Выпадает пояс силы демону. Мишку хорошо стафнул. Еще гулю подрежет, 4-й левел получит. На персоналке демон улетает. Это не ТП. Мишку потеряет. Став не откатится. 2-0.
Тут 2-0 уверенно. Хэппи докрепит эту точку. У него еще есть шахта не закрепленная полностью, по-моему, да? Это шахта, там и экспы много, и артефакт может выпить хороший. Конечная для Каха. Нага 3-й уровень, кстати, получит. 2-й форкет будет. Шикарная ситуация у Хэппи. Колечко выпадает, плюс 5. Ну тут реально единственный вариант, как победить, это как-то убить ДК. Вот просто всей армии тыкнуть. Но дело в том, что пока ты тыкаешь ДК с такими артефактами, у тебя вся армия поляжет. Даже если ДК умирает, все равно проигрываешь. То есть, если как-то вот прям очень быстро убить Деснайта, то, в принципе, анденская армия может развалиться. Ну, сложно отступить, потому что дрядки будут цеплять, замедлять. Нага стрелкой, опять же, замедлять, форкет кидать. Да, говорит 3-0 сразу. 0. Почему 0? Это не 0. Каха одну отжал. ДК. Надо убить ДК. Форкет, моноберн в ДК кинул. Атакует, кстати, ДК реально. Ну тут да, все, шансов нет. Такого ДК не пробить. Crow transition is not in time to really threaten these destroyers. Happy has seen it. He's got web on the way already. And here, Kaho will crumble. Trying to fight with the Tree of Eternity, kind of, but Happy is not quite getting in range for that. V-Manor healing and healing and healing. Again and again. One more coil should be his end. Does somehow manage to survive. First crow is out. На что рассчитывают? So easily done. Не только Каха. Web and right clicks. Обратиться ко And всем down it goes. эльфам, наверное. Crows are very squishy. Вот The постоянно normally такая is not, тема. but here he still goes down. Все, ты, Ну ты же уже понял, что ты проиграл. Ну, что ты пытаешься на базе еще под этими мунвеллами полчаса ковыряться, я не понимаю. Ну, возьми ты ливни. Ну, ты же проиграл, тут понятно. И у меня такие игры тоже. Я вот приду, эльфа, убью его, и вот он сидит, и герои восстанавливают, и у него армии нету, и вот он сидит под этими мунвеллами, виспами пытается алтарь чинить, чтобы герой вышел. Тянет время. Бесит вообще. Вообще. But map number 4 is a Kaho special. Tidehunters, his pick here. For quite a while, I was pretty, I don't know if critical is the right word. Nah, critical is not the right word. But I was not very convinced of Kaho's strategy here. Kaho was playing keeper opening into one base, bear play, a lot on Tidehunters. And since conventional wisdom tells us that keeper cannot win one base, I was never so sure that this strat could work against Happy. But since then, over the last many months, Kaho has shown multiple times, again and again, that he can indeed beat Happy with keeper one base, which is insane. Keeper falls off super heavily in the late game, of course. Everything he can do can easily be dispelled by destroyers. Normally that puts you very far behind as Night Elf. Normally that makes the game unwinnable for you as Night Elf. But Kaho somehow does it. Again and again. With the Keeper first, Demon Hunter second, and Bear play. That at least was the meta between the two on Tidehunters up until a few weeks ago. Maybe something has changed there. But if not, then that should be the expected strategy.
out. Can Kaho win here on his map pick, Tidehunters? Can he bring us to a 4th map? Or are we going to be robbed a 5-map series here? Let's find out right now. Alright guys, I'm super thirsty right now. I have to get a quick glass of water. I'll be right back. So indeed, keeper it shall be. As expected, the Kaho special. Oftentimes I've seen Kaho here try to expand with a keeper opening, but then if it doesn't work, go instead for the one base play. Not the greatest keeper items here. Gloves and ring. He would have loved to get some claws, but sometimes it is what it is. PK with ring and claws. Both quickly getting to level 2. Gets full experience. No steals here. And also healing up nicely from the ritual dagger. Oh cow, didn't even finish the camp here. The Treants didn't have enough damage to take out all these Murgles. Опа. Кипер. Happy just trying to creep up as much as he can here. Get to level 3. One camp after the next. And he's doing it in a safe manner so far. Skellies were thinking about a steal there, but Cow not gonna allow that just yet. Both heroes getting close to level 3. There we go. With some work. 4 creep camps in total. А что, экспанд-то будет? Нет? Без экспанда играет. А в чем смысл тогда кипера? Oh, and the scout here is perfect for Happy. Expecting the opponent in the right position.
Mana potion for Kaho, trying to save the archers, trying to cover their retreat with the keeper. Doesn't want to have to blast the mana potion here already. Oh, but I guess he will. Ну, Гулю, наверное... Не, ну будет хилить ее там. Первая прикопка. Ага, так вот дает просто. Не угадал. And here we go. Tier 3, Demon Hunter second, and the lures. Ну, маны много у Хэппи, не? Что-то Койл кинул, перестал за ним бежать. Reacting the same way I saw this the first few times. Nobody else plays this. Nobody else can make this work. Keeper first into bears. But I have indeed seen Kao do it О, здрасте. many times before. Keeper still no level 3. This has been a slow start for him. Не, я не знаю. Нету смысла в Кипере без экспанда. But once he gets Demon Hunter 3, once he gets the bears out, there is still always a chance. The Keeper now is level 2 treants, so with that he can help power creep the demon quickly once there is some time. Арчерки лягут. And the good thing for this dual hero is it's great for double orb carry. Нормально, Хэппи крепится. Not engaging Happy at all. He's trying to avoid him as much as he can, despite the fact that the Happy only has 2 heroes and nothing else. Happy right now the aggressor. Тут на на ХГ заходить, чтобы увидеть. В итоге моноберн получает. Нету маны на Койл. Если Лича сейчас вперед подвести, там и Лич не кинет нову. Решает Хэппи закрепить центр, может быть, да, там Койл новую кинуть. Угу. ХАПАЧ уже за арбой побежал. Wants to get ready for talons, for crows, very soon. Третье солнышко, и Хэппи в атаку идет. Happy gonna sell the crystal ball, didn't use any of the charges. Так нет, какой смысл от Кипера сейчас будет, я не понимаю. Там дестройера Хэппи поднимет и будет диспарить прикопку, будет диспарить этих эншентов. Какой прикол, какой прикол. Ой, еще и демон 3-й левел не получает, он зря Кипера подвел. Да, он Кипер экспу забрал, надо кульку отжать какую-нибудь, сразу прикопать, фокуснуть. Ну прикапывай, пока дестройера нету, есть 3-й левел демона, надо вырываться, монобернить. Дестройеры достраиваются. Поднимать будем? Конечно будем. Кстати, неплохо все. Ой. На Мунвеллах, как обычно, ты его убил уже, он раз, 2 Мунвелла прожал, и то не до конца, и фулл хп, и дальше танкует. Бейте меня, говорит. Не, сейчас у эльф очень хорошая позиция под Мунвеллами, новые медведи выходят, 3G выкидают, 40 лимита у Хэппи на 50. Ну, тут не Кипер тащит-то. Тут просто сама ситуация хорошая у эльфа, что он телепортировался вот так под Мунвеллы. Магазин у него есть, сразу закупился.
He was not drinking from the moon wells. He was saving all that moon juice for this push. Still lots of room to grow for both players here. Lots of creeps are still left. Keeper about to get level 3. Будь на этом месте Нага вместо Кипера, то, ну, было бы то же самое. He's easily getting dispelled now. Okay, High Priest will be left alone, I guess. Ничего бы не поменялось. Cahol creeping in the north, but Happy is getting more experience down south. There's 2 oranges and a red and a green cap still left down there. I wonder if this is the right decision by Cahol to give the south away. Happy's getting a ton of items and XP down there. Ну, в этот раз Каха с телепортом. Ну, тут ему надо уже, наверное, идти на базу к Хэппи. I guess there could have been better items though. Happy's going for fairly early disease cloud here. And A-bombs and fiends right after. Вот что сейчас делает эльф? Почему он не пошел к ХАПАЧу сразу? У Хэппи, заметьте, разведка стоит. Keeper 4.4. Normally the time when Cahol turns the game around and starts being favored is when he gets Demon Hunter level 5. Хэппи сейчас докрипит, пойдет на базу к этому, к эльфу, наверное. А эльф крипится и возвращается почему-то на свою базу. Ну, эльфу выгоднее, естественно, сражаться на своей базе, но он же мог, пока там Хэппи возвращается, взять, купить подрывничка, влететь в зиккураты, отменить ему тоже что-нибудь, там, магазин, зиккурата убить. Мог же? Как это делает Undead приходит? Почему эльфы этим не пользуются? Или это Каха такой пассивный? Like 8 or maybe even more, destroyers go down very, very fast, especially if you have upgrades as well, upgrades which Cahol is now beginning to work on. Moonju's situation is looking quite good again. 1200 in the Moonwells. Так в том-то и прикол, что у ХАПАЧа ТП-то не было, ему пришлось бы возвращаться на базу пешком. Даже если был бы телепорт, но он и у тебя есть. То есть, если приходишь к Undead'у, жмет он телепорт, сразу ты тоже жмешь телепорт, улетаешь. Все. А если у Undead'а нет телепорта, у тебя есть время до хера чего сделать. Хэппи тут проигрывает. The Nova and the Fog Lightning. Cahol gets one Fiend kill, almost takes out an A-bomb as well. And the DK is out of mana already. Nice fight by Cahol. Great positioning. Кругаля дает. The right spot. But the Nova and Fog Lightning on the bears doing lots of damage to them as well. Heavy losses on both sides. Both quickly broken down to around 50 supply. Talons though getting webbed, can't reach too easily at the moment. And more crows are going down. Demon Hunter 4.7 getting close to that level 5. Trading experience like this is great for Cahol. Level 5 is soon to be achieved. He knows it. He's got it on the Keeper already. Trying to find more kills. Прикольно финды лопаются. Пятый демон. Now the demon is level 5. And that is such a Офигеть. strong Попробуй теперь убей его. Insane mana burn abilities now on the Demon Hunter. And Happy has lost so much supply. Cahol. Беги, Хэппи. The Cahol special. Keeper one base on Tidehunters. Only on Tidehunters. Ну, следующий прикоп, пока диспелится дестройером. 100%. Level 5, yes, sir. Зашел личом за инвулом, чтобы его прожать. God damn. Demon Hunter was burning so much, he's out of mana himself. И это еще не конечное, ладно. He's got lots of moonwells to recover. У эльфа преимущество еще есть, у него ТП сохранилось.
Хэппи все, сейчас будет сидеть в полтосе до конца, пока шахта не закончится. Он, заметили, уже второй склеп добавляет, чтобы потом в массы резко выходить. Сейчас Гурей подстраивает до полтос, чтобы дерево добывать нормально. Вот, и будет сидеть до конца. Эльф в этот момент... Ну, я думаю, что ему надо просто сейчас лимит подстраивать, 70 выходить и давить Хэппи на базе. Ой, сейчас неприятно будет за этого тролля. Ладно. Да, неприятно, неприятно, капец неприятно. Капец неприятно, в разные стороны Хэппи разбегается, финда потеряет. Можно лечом попробовать добить. Тележки Хэппи не контролит. Жестко, можно заканчивать. Можно заканчивать здесь Каха. Герои никак не могут у ХАПАЧа вернуться. Masterclass game by Cajo right here. Literally no other night elf can do this. One base keeper. О, Деку поймали. Как же быстро он умирает. Капец. Ни один герой так быстро не дохнет. А это герой на силу. Демон Хантер, заебешься пробивать. Showing that he's not only very good with Demon Hunter play, also with keeper play. I guess in the end it was mostly about Demon Hunter, not so much keeper. Ну не, ну Хэппи, ну не. So I'm glad to see that Cajo brings us to a fifth map. A fifth map decider, which will be Hammerfall. Ну хватит. And I wonder what the strat here is gonna be. Like I mentioned previously, upon occasion, Cajo here did sometimes play Firelord. Firelord has been newly buffed as well on the Soulburn. Soulburn seems to be very difficult to use though. We haven't really seen a single great use case for it yet. I wonder if that might change today. One map to determine the winner here. The winner will move on into the grand final already. Loser will drop down to the lower bracket and play the lower bracket final tomorrow against the winner of our following match. 1-0 versus Sock gonna be coming up after this next map, and that one I am very, very excited for. One of my highlights here of the last few weeks and months in Warcraft competition. Top human against top undead. I think it doesn't get better than that right now in Warcraft. Or basically at any point. Thank you very much, Tortoise Punk, with the resub. I hope you're having a good start into the weekend so far. I hope all of you are. If you have some free time this weekend, I highly suggest that you visit us here over the weekend on the stream, because guess what? We have lots of stuff coming your way. Tomorrow, early already, 11 a.m. CEST, the Asia Close Qualifier, then WA continues, and then in the evening, the Western Close Qualifier. And same thing will be the case for Sunday, where tons of decisions and tons of champions will be made. The weekend, always a festival for the esports fans. That goes for Warcraft and for other esports titles as well. Alright. Third map decider. I wasn't late, chat. I was staring at the screen. The Chinese production was late. I tapped in right away when it was ready. But the smart observers of you will know already that Happy cancelled the Ancient of War with a ghoul pull. Happy busting out the ghoul on the final map. A little bit of a risk, but that gets rewarded. Necropolis. Ancient of War cancelled and Cajo is creeping
completely messed up right away at the start of the game. Вместо Зиккурата. Yikers. Отмена барака была. 100%. Так бы Эльф крепился. So the Demoner is forced to harass early. Death Knight. Опа. Виспа найдет. Увидел. Все, это цель. Это цель. Надо замах. Нет, не стал замах. Надо было... Ладно, фейк бы замах бы тоже не сработал. Так хотя бы заставил хоть немножко ресурсов потратить. Надо было просто бежать к Виспу. В упор, догонял же его. Zero experience on the Demoner so far. Not a great start just now. Happy could creep one of the green camps in the middle, get level 2, get the item, pick up the aura, and then attack the main. That was probably also what Kao was worried about. But the ghouls are taking quite a bit of damage from this camp. But Happy has the ritual dagger to heal up right after. Aura now unlocked. And healing up a bit from the dagger. And here we go, the attack is coming. Kao must know. He's got archers at home, he's in a defensive position. We got lots of ghouls. Heading north. Oh, Demon Hunter! Surrounded. Again, surrounded, despite the boots. Just like on Turtle Rock. Has to TP away. Happy doesn't even lose a single ghoul just yet. Very strong opening by Happy. With a calculated risk, a bit of a gamble, getting far ahead right away. And now the Demoner must not get surrounded again. Very stressful moment for Kaho. Doesn't know yet what Happy's going to attack. Of course, Happy's going to attack multiple targets at the same time. Kaho must react quickly, make use of those fast fingers. And so far, minimizing the losses. But also minimal experience on the Demon Hunter. My oh my, this is not the game you want to play. Got the first ghoul kill finally. And some skellies as well, detonated I guess. Once he gets the Naga second, things will get easier for Kao. Happy again, presenting Kao with a task, presenting him with the early defense here back at home. Lost one archer and 2 wisps. Traded for 3 ghouls. That's actually a pretty good trade for Kao. But так, another downside for him 4 is виспа, 1 he has арча. been creeping in the meantime. На 3 гули. Still only level 1. Хэппи много теряет. And additionally, a lot of moon juice has been drained here. The Naga arrives at long last. Good wisp saves here. Kao doing this about as well as he can. Thank you, Krizzer, with the resub. And trying to go for the DK kill. With the wisp block. Oh, Kao! If he gets the kill here, he's back in the game, and he does get it. There we go, Kao. Back in the running. DK benched for a long time. Happy gonna have to go for the tavern Плохо, конечно. By the way, Krizzer, only 1 month away from the 10-year resub. Thank you, my dude. Our longest subscriber ever. 119 months right now. Kaho, great play. Coming back from a difficult position this game. Man, he needed that kill so bad. He needed that kill so badly. And he got it. And now, he has a chance again this game. We might be back to 50-50 here.
Maybe even a bit of a lead for Kao. He's got more experience right now. He's going to take the center camp. Happy's items are looking quite weak so far. Only double gloves and gauntlets. On Concealed Hill, for example, he had a crazy lich with plus 24 damage. Not the case this time. Happy lining up the frenzied timing once more. It's got the orb already. Destroyer form also queued. Look at the experience on the Naga for Kaho. He's almost level 3 already. I think Kaho is all of a sudden favored. Not by too much though. Once Happy has the triple hero, that's when he is really online. And ideally, a couple of levels. Levels and Happy. Чё, Happy в атаку идет? Что у нас ситуация вообще по Т3? Да нормально, в принципе, телепорт есть. Сейчас докрипливает, в шопе закупается и тпшится. Ну, Хэппи отходит крипиться. Он увидел сейчас оранжевую точку, что она не закреплена. Сейчас увидит, что Каха готов, отступит. Не врывается ХАПАЧ. Видит, что медведи не готовы. Поэтому, наверное, да, ворвался. Пока мишки. Хорош. Has to fight only alone, at least as far as heroes go. Invo potions there, still a bit of moon juice left. Happy with a surprise attack. Kao didn't react quickly enough. The TP perhaps a little bit misplaced. Ну все. And the Demon Hunter, he's surrounded. Демон соло Oh, ничего the не game делает. gonna end here at 10 minutes as so often. GG has to be called. God damn it. Seemed like Kao was in a good position there. But one mistake, one misstep, and Happy is gonna execute. And with that, Happy does once again make it into the grand final. The last step that was not allowed to him last season. This time again, he will be top 2 minimum. Yeah, I think Nidos have to start thinking about TPing better. Like, TP way off to the right hand side so that he can spread out and don't get everything Nova'd right away. Demon also wasn't in the best position, didn't have the orb for a while, didn't have, well, the ability to attack for a while. In those frenzy fights, like with Ghoul Frenzy is what I mean, every second counts. Every unit being able to attack counts. Kao here leaving something on the table. That could have been his game. But strong play for Happy. A meeting of giants. A very good matchup indeed. Close encounter between these two. But again it goes to Happy. Another 3-2 in Happy's favor. But Kao is making it close. Kao is making it very, very close. A few days ago also, by the way, we saw, for example, Happy against Colorful. Colorful had 0 chance. But Kaho is one level above. Kaho is the Night Elf to look out for right now. For today, his task is over. But tomorrow he's going to play again. In the lower bracket final, Kaho is going to have another chance at the grand final when he's going to play the best of 5 there. And tomorrow he's going to face either 1-0 or Sok. And this, of course, is now our next game. Next 120-й сок. Я до магазина добегу и вернусь. Пока
on it Пока right вот, now. смотрите. The meta is fascinating, super entertaining. And we have two of the best in the world going at it. We're going to have to go into a quick break first. The last one of the day. But then it's time for the big match. 1-0 versus Sock. Coming up right after this.
Ladies and gentlemen, we are back for the next series, the last one of the day. Sock versus 120. And what do we have here, my dog? Dreadlord first versus Bloodmage first. This is looking like Warcraft AI playing against each other. Yesterday already, Sock showed the Blood Mage on Terrana stand. And now against Undead on Echo Isles. I'm trying to recall right now, I don't think I've ever seen this matchup before. Dreadlord versus Blood Mage. In theory, both can counter each other. Dreadlord can interrupt the Siphon mana with sleep. But if there's no sleep, then the Blood Mage is also really good at stealing mana away from the Dreadlord. Blood Mage first, dude. Is it gonna be a thing? I think you would all love to see it. You can only do it on maps with mercenaries because you need the healing. You can only do it on maps with easy creeps because you're pretty bad at creeping at the start. And also only if there's creeps to mana steal. But here we go. On Echo Isles, it works out very well. It's a fast level 3 on the Blood Mage. Dreadlord also getting it, both setting up the expansion. When Sock played yesterday against Moon, he played a Rifle Caster push strat with an Archmage second. I don't think that's playable against Undead. Rifle Caster with AM, there's just no threat. There's no Holy Light, there's no Stormbolt. I wonder what this is gonna be. Shout out to Korea. And look at that. Sock splitting his forces. Mercs О, третий Dreadlord. Сейчас как это будет больно. Рабочим. А тут Fire Lord. Тоже больно. Но кривой. Кривой этот Flame Strike. Amazing damage against buildings. Just amazing damage against everything that can't move, which includes buildings. And he's getting close to kind of taking out some of the ziggurats here. The claws for right clicks also not too bad. Moguls are going down. Oh man, this is a stressful situation. Flame Strike is 135 mana. Мейн терять больнее, чем экспанд. He's going for the ziggurats. Oh my god. Took out one already. He's going to take out the second one as well. 1-0 is supply blocked. He's not really mining from the main. Тут экспанд не потерял до Sock сих is пор. mining from the expo. What the hell is going on here? Надо Dreadlord'ом возвращаться. What the heck? Blood Mage here has more mana, or more experience, I want to say, actually. Close to level 4 already. Blood Mage level 4 is sick. And the Haunted is gone. TP home now. А что, он отобьется, что ли, здесь? If Sock can defend, this should be his game. But there's a lot of mana on the Dreadlord. Oh, the Dreadlord is В принципе, full никто mana, не отменял. in fact. Siphon not working out too well against him just yet. Waiting for the next carry and Swarm Hadouken! And that's level 4. And this is always the problem for the Blood Mage. When you can't land big flame strikes at the moment, then he seems not so impressive. Blood Mage first, that is. In the end, it's a Dreadlord who's level 4, faster. Slowly draining mana away. Dreadlord will need boots to move better away from Flame Strike. Сок в плюсе остался. But 1-0 is kind of broke. He's rebuilding the main base slowly. He also really needs a tele staff. He needs boots and staff, I think. 6 start into this series. Okay.
Oh, he went for the value point in the aura. Normally, I'm a big fan of the value point, but it seems like to stop Siphon, level 2 sleep would be really good. Sleep gets cheaper with higher levels. It also lasts longer, but mainly the mana cost reduction is the big deal. Okay. Neither player has teched yet. Only tier 1. 8 minutes in. Invis potion on the blood mage. He's going for the next. Блин, после обновления OBS что-то с микрофоном не то стало. On the new patch, by the way, in case you guys don't know. Ой, сейчас Акалитов не успевает отвести, конечно. Of flame strike has been reduced by 100 milliseconds, which means that it summons faster. It does damage faster. Blood mage now level 4. Now the siphon is really good. Flame strike again. But now he's out of mana. There's a telestaff to get away, but of что course возвращался Дредлорд, что нет, помешать никак не может. Ну, шахта сейчас будет. Команда накопит. А что не чинит-то? If you're fast enough, you can prevent the flame strike with a sleep, but you have to be really fast these days. And it's a lot of damage. Now the blood mage though is out of mana. He's gonna have to TP. Maybe the army coming a bit too late. Maybe if Socket had that here earlier, it could have been quite dangerous. Lots of mercenaries for him. Sock does have the faster tech. Blood Mage can pair very well with tanks. Between Flame Strike and tanks, buildings can be destroyed very Сок quickly. переиграл, короче, здесь, на старте. Меня так бесит этот Blood Mage, капец. Я просто, ну, я так не реагирую быстро, как это делает, например, 120-й. И у меня акалиты дохнут. Looks like he's gonna play a turtle game. This looks a lot like tanks to me. И меня такой стиль прям очень бесит. One thing that Blood Mage just cannot deal with is air units. 1-0. Might be incentivized to go gargoyles here. Mass Gargs and Destroyers could be really strong. Because also the Dreadlord counters gyros. Invis Blood Mage again, dude. Korea, Korea! Да капец, бесячая стратка. Blood Mage solo so far. Trying to react quickly. Кстати, то, что Дредлорд это хороший контра к этой стратегии. Что он не может улетать на персоналке. Ему приходится постоянно деньги тратить на ТП. Seems that the Dreadlord works out as a pretty good Blood Mage counter, actually. Can cancel the Siphon all the time, you can cancel the Staffs all the time. Griffin aviaries being made. Да ладно тогда, у меня сейчас с этим проблема. Normally the counter to Mass Griffins is Mass Fiend Banshee. Maybe he just wants to have Griffins as well, еще какая-нибудь карта типа ТРа. Вообще обалденная для Бладмага. Там и им можно крепиться. Хорошо. И 2 магазина по пути. Ну, вот ты телепортируешься, бежишь, в магазин заходишь, покупаешь. Ну, и 2 магазина. Здесь вот на Эхо 1 магаз.
У тебя один инвиз. 1-0 did repair the expansion. Very important. Otherwise, the Blood Mage can easily take it out. Next Flame Strike is in. One-0 is defending pretty well so far, though, against the Blood Mage. Of course, he lost the Haunted in the main at the start of the game, but since then, he hasn't lost much. Sick damage, man. The Flame Strike takes out the tower, and now the Siphon is going through. No cancel against it anymore. Dreadlord is out of mana for the time being. Flame Strike again. Капец. I think he roasted some of his own footmen there. Oh, the Muddy Slope plus the Siphon. Look at all that mana being drained. Beautiful. He's got potions as well. Heal potion. Он чисто работает, He's trying to get level 5. ломает Trying to get level экономику 6. своему противнику. Kevin, call it in the chat already. This might be a game for a Phoenix. So far, it's Blood Mage solo. Blood Mage solo, dude. Suck with the baller plays. Bro, it actually is Korea. Кстати, Dreadlord хороший контракт к этому. Потому что обычно Blood Mage берут и играют в танки. Типа у тебя Flame Strike, добавляешь танки и нахрен сносишь соперника. Но тут есть Dreadlord, который по механике бьет своим Корионом. Против воздуха тоже Dreadlord очень хорош. What a weird game. Only really on Echo Isles can you do this. Only playable on very specific maps. Dragonhawk's getting ready for a bit of harass. He's researching Cloud upgrade right now. Kind of hilarious. The Flame Strike. Oh my god, dude. Look at the damage. Dude, the Berserker almost died to the Flame Strike. Holy hell. Level 3 Flame Strike, baby. И сейчас сотку будет выходить с грифонами. And here we go. Hawks into the main base. Cloud disables all the towers. I wonder if everyone knows this. It's such a rare upgrade. Cloud, as you can see here in an AoE, disables all towers. Can make the Dragonhawks very good for laming. Я вспоминаю, как романтик Fiends, of course, are ХАПАЧа very брил good counter to грифонами. Dragonhawks. И это сок был. Taking out the shades with the help of the gyro. Сок, по-моему, ХАПАЧа Look at грифонами that брил. flame strike damage. Holy. Trying to mass sleep him to at least save the one ziggurat. Ничего сделать не может. Ой. Криво Still gonna go кинул. down? Криво кинул. No, I guess it's gonna be saved. It's very fun always in games like these to have a damage counter on the Blood Mage, or on the heroes in general. Blood Mage at the moment, 18,452 damage. But he's not staying solo hero anymore. He is now training a paladin. Капец. So getting to 120-му. Getting to a big orange bird, aka the Phoenix, might not be so easy. Просто Лич 5, скорее всего, ну, посильнее, чем Dreadlord 5. Oh, shout out to AKM in the chat. Сок брил ХАПАЧа, когда Хэппи играл как раз Лича первым героем, и у него был он точно 5. Korea! Okay, One0 has had enough of this nonsense. He's going for the push. And he can break this expansion pretty easily.
Just a handful of towers won't stop him. It will have to be Griffins and Dragonhawks. Sok has a bit of a supply lead now. Ooh, the damage. Acolyte's getting roasted. But now the Blood Mage is out of mana. Размен базами. Is this strat gonna work in the end, or was it all just flashy plays for not much gain? Only one flame strike ready in a moment. And here comes the TP home. Что If 20 не добьет. can force the opponent нет, away добил. here, the game is his. Flame Calculated. strike. Oh, sick damage! Look at the damage on the Blood Mage. Похоронка. 23,000 all of a sudden. Это But похоронка. now he's out of mana. He needs the ultimate. He needs Phoenix. Fiend's working out well against the Griffins, but still some of them are going down. 5.3. All the heroes seem to be out of mana. Almost all of them. Blood Mage has one more Flame Strike left. Where's he gonna land it? The Lich is gonna go down. More experience for him. Huge supply lead on Sok. The towers can still be disabled by the Dragonhawks. Level up on the Pally. Now he's level 3. Flame Strike the Fiend getting roasted in the back. Сейчас будет шестой Blood Mage almost has it. He almost has it. Needs just a few more Третий kills. паладин за to the big файт. orange bird. Паладин получил 2 уровня. Destroyer might be enough. Next Flame Strike soon to be ready. No way, dude. No way. 200 mana. Level 6. Yeah. How much is the Phoenix? There it is. Big orange bird. In the Warcraft All-Star League. Top 4 match. And Orange has to GG against the big orange bird. Красава, Sok. The Madman. Blood Mage first. 2 days in a row. I can't believe that that worked. It worked, you guys. It actually worked. That's so crazy, dude. What a time to be alive. What a time to be a Warcraft fan, where Sok can win with Blood Mage first these days. It looked like such a minor buff in the patch notes. But it seemed to be just the thing that Sok was waiting for. Incredible. Incredible. You love to see it, chat. You just love to see it. This was the change right here. Flame Strike channel time reduced from 0.9 to 0.8 seconds. So it channels 100 milliseconds faster. Doesn't seem like much. Doesn't seem like much. But those 100 ms might be making quite the difference. Меня больше всего прикалывает, что сейчас, наверное, все подумают, что вот Sok взял, сыграл Blood Mage первым героем только из-за того, что Флеймстрайку 1/10 секунды добавили анимацию, ну, чтобы быстрее она была. Ну, такие, вау, мы молодцы, мы выпустили патчи, игроки этим пользуются. Он и так был рабочий, этот Blood Mage. This, for example, not a map for Blood Mage. Like I said, you need a merc camp and you need easy creeps for the Blood Mage to work. So, probably only playable on Terranos and Echo Isles. I don't know if there's any other possibility. What is 1-0 going to be playing? Recently, Papa Roach has been very popular, but 1-0 going for Dreadlord again. Yo guys, is it just me? Or does it seem like 1-0 wants to distance himself from Happy's playstyle? Ever since the new patch, Happy has been playing Cryptlord, which he never was before. Never was. Just very rarely, many years ago,
in DreamHack, where the Crypto was so OP that even Happy felt he had to play him. But since then he never did. Now in the new patch, Happy is spamming Crypto like crazy, and 120, who's the guy who was sometimes incorporating some Crypto play, now he is seemingly not so interested in the Crypt Lord, rather Dreadlord now the choice. Very fascinating where the undead meta is at right now. Every single hero playable as a first hero. This can be quite a good map for human as well, if the human can manage a fast level 3. But Sok didn't go for the lab creep, which brings a bit of a risk if you attempt that. Rather here going for the safe orange into expansion, ring and claws for him. Double ring for the Dreadlord. It's not bad on him. He's a frontliner after all, but ideally you would love to get some damage and attack speed as well. And you just see a lot of creeping up until now. Both trying to get to that level 3. I'm quite surprised that the Dreadlord can keep up with the creep speed so far. But I guess now Sucker's gonna get his level 3. But if 120 manages to not have his expansion cancel against level 3 AM, I think he's gonna be very satisfied. Now we finally have the level 3. Have it on both sides. Surprisingly peaceful game so far. No ghoul kills, no peasant kills, not even an expo cancel. But that is what Soccer's looking for right now. With the water elementals. But the narrow tower makes it difficult to get into range. Sleep, surround, easy. TP forced right away. Do the footies have the damage for the cancel here? Oh, this is a big deal. Oh, this is a big deal. He's committing fully to the cancel. Haunted Goldmine, newly buffed, finishes faster these days, and he can't get it. And that means all the footies here are going to waste. Okay, not all of them. 2 get away. 2 have to fall. Good start for 1-0 so far. Could begin the tech as well. Oh, Sock's tech is going to be very late. Going for the shredder first. Вызвал бы ЛМ, 100% бы шахту отменил. Кривовато Сок сыграл, потому что когда подбежал, во-первых, под нерубку попал, уже было понятно, что догонит, слип кинут, окружит. Элементали можно было вызвать, отправить шахту бить. А так, получается, футов потерял, телепорт потерял, но при этом шахту не отменил. Прям максимально кривой момент. Surrounding the water elemental here is a little bit questionable. Yeah, that's probably not something that you want to hold. Oh my god, Sock's tech is so late. Look at the difference. That's more than a full minute. Seems like a very, very good position for 1-2-0 right here.
easy expansion, big tech lead, and the Dreadlord about to be on level 4. You can't hope for much more than this. Big involvement as well. Always nice. Got the level 4 already. I like this play though by Sock. Creeping a big camp away from the enemy side. He can also decide to go for a Zeppelin. With that he can go for some more drop harass. And he will have a way to get out of sleep surrounds. Pretty sure he's going to go for that Zap here in just a moment. Что такое-то 2-то позднее? Высоко. A belt as well. These are great items for the Mountain King later. Неужели там гури так хорошо забежали, что такое позднее Т2? He's not going for the Zeppelin though, that's very surprising to me. And we have Gargoyles coming. Gargoyles especially good against MK first, who doesn't have real anti-air for a long time. Рифлов будет выходить, что ли? Непонятно. Второй барак ставил. Играет, делает. He's researching gunpowder upgrade. Sock may want to go for inner fire rifle here. Oh, Archmage. Might be going down here. Lots of sleep. That is so much sleep. I don't think he can get away here. He's trying to prevent this around. But the AM is now stuck. Oh, huge kill. That is so much experience. Я думал, тут невозможно его окружить. Risk being so far out on the map. Why didn't you just go for a Zeppelin at the enemy lab? That was so weird. But it's not rifles. It is triple workshop. He is going to go gyros, even facing a Dreadlord. Very dangerous. 1-0 is insanely far ahead now. I think I prefer the other human opening creep route on this map. Just go for the lab creep first. Almost no undead these days harasses. They all go for a fast expansion. I think the AM just took too long to get level 3 this game. He's been playing on the back foot ever since. Very expensive Tavern Res. Sock does have lots of resources though. But full map control right now is clearly with 1-0. Finally we got an MK. Finally we got some aggressive potential. But look at this Dreadlord. Got quite a bit of mana. Almost level 5 already. So early into the game. DK level 2. Big level up there as well. Dreadlord 4.99. If 1-0 doesn't win this game, there's something wrong. Она походу шарит, что я на нее камеру навожу. Sock will attempt to out-micro the Gargs with the gyros. He's gonna have a lot of them very soon. 10 are out already against 10 Gargs. 2 upgrades against 1 upgrades. Даже пробежать не может. But that Carrion Swarm. That Carrion Swarm is an insanely strong weapon. Looks like he's trying to bait it with the ghouls. MK surrounded. No staff to save him. And a lot of gyros are coming in. Ой, Корион слабый. Working out very well. Все равно гарги выиграют. To help out the ground army of footies and peasants. But the Mountain King is dead. Another hero kill.
going the Undead's way. The Carrion Swarm doing huge damage. So are the Gyros, to be fair. But the ground battle easily goes to 1-0. He's got the Tri-Hero, he's got the next Carrion Swarm, he got the level 3 now. And I think this game is pretty much over. Скорее всего, там просто Корион влетел в футы, впитали урон, а не вертолеты. Так-то вроде доставал. He's got lots of gyro production off of these 3 workshops. Dreadlord out of mana for now, but at home, I'm sure he's gonna enjoy plenty of mana potions. The Lich still has one that he brought right here. Damn, dude, that Carrion! You can see the gyros almost getting one shot. So only now getting his paladin in around 14 minutes. That's outrageous. Hoping for a big mana potion here. Scroll of the Beast instead. Mass Gargs. Nothing but Gargs. The potential for Gyro is huge, if they don't die to the Carrion Swarm. But that's a big if. So far, 1-0 has been microing his Gargoyle army and the Dreadlord very well. And he's got a huge supply lead here to show for it. 15 Gyros. That's a high number. Saving the mana on the Dreadlord. Stumbled on him. Now the Gyros are trying to come in. Carrion Swarm flying through though again, doing big damage. Dreadlord is almost surrounded right there. Gyros have to kite. As the human here, you have to focus mainly on the gyro в окружении, и Койл такой летит в Гаргу, либо в Дестройера, не знаю. Pally almost dead already, and when the Gargs connect, it is so much damage. Next night falls as well. The Nova here executing once more. 5, 4, 3 levels now on the undead. Можно криончик-то прокинуть. Closer to level 6. О. And I think this is just a bit too much now, isn't it? Это за 120-м, 100%. Yes, it is. Sock has to GG out. 1-0 on his map. Twisted. I mean, Tidehunters does take map 2. 120-го. Уже не остановить. Much faster, asserts a lot of pressure. Dreadlord is struggling hard on level 2, but here you got a fast level 3, got a super easy expansion, got a TP force. Нормально так пачка чипсиков залетела. Sock a little bit too sloppy with his AM movement in the mid game, but I think before that just creeping too slowly. I think you want to be a bit more ambitious with your creeps, not just go from one small camp to the next small camp. With AM and Militia, you can dare to take big camps right at the start, like for example, the lab. You got to try to take right away. But that was not the case. Map number 3 is going to be 1-0's map choice then. No, excuse me, Sock's map choice then. And he is deciding for Northern Isles. All the way back at the first Rara land, I remember him having sick games in Northern Isles against X-Lord, for example. He was playing there in the tournament and he was able to win that series, displaying a super strong Mountain King first. But almost nobody's playing MK first anymore these days. I still feel like MK first has some potential on specific maps, especially Northern Isles I see as a strong map for Mountain King. But the MK of course has one big downside. If the MK gets level 3, you cannot easily cancel the end expansion over and over with Water Elementals.
and thereby take a big lead, and sometimes easily win the game with it. If you take the MK, you have to be aware that you're going to be playing a more passive game, don't have the instant playmaking potential there so often, and plays very differently. Most humans have pivoted to Archmage play almost all of the time. Кошка-террористка. That being said though, Sok played Bloodmage on the first map, which was super sick. But Northern Isles also doesn't have a merc camp. Creeps on Northern Isles are mostly pretty easy outside your main base, but harder than on Echo Isles, and there's no mercs, so that means you cannot play Bloodmage first. But AM first works, MK first works, Pally first is not really a thing. Pally first on the right map, again with mercenaries, can be quite good against Lich play. Jamiko was playing that sometimes. Angry Korea Man is saying that he should have gone Blood Law. Maybe, if we get the right map here later on. What other maps could there be? Terranastan would indeed be a great map for Blood Mage. But every sane undead in the world. На этом турике есть Терринас. I wouldn't be expecting that one Сильно. to be in the pool here. Also, Turtle Rock should be vetoed. Lost Temple, maybe. And Twisted. In that case, Concealed Hill and Hammerfall should still be in the pool. That would be at least the standard vetoes. I don't know exactly what the vetoes are, but we will find out through the course of this series. А что он говорил про Терринастен? Sok bottom left, playing Типа следующее будет. once again. Dreadlord this time. Lich first. No more Dreadlord opening here. Oh, Acolyte pull fails. And that's a bit of a bonus experience for the AM. A little bit annoying for 1-0. Sweeping the green camp here at the start. Northern Lights can be a very awkward map to get level 3 Archmage on, unless you want to play it slow. If Sok takes all the 3 green camps and then takes the natural, that would be enough for 3. But that then would mean not that fast of an expansion. And would mean lots of time for 1-0 to possibly set up his own expo. Ring of Regeneration, very good on the Lich as well. The Archmage would also love to have that item. Две зеленые, третий левел поднимает. Fast level 3 and will not be harassing each other's expansions. Артефакт забыл. Oh, another Sentry Ward here for Sok. Giving him great vision. Но если 120 сейчас хорошо задефается, у него получается быстрее будет экспанд. Circlet as well. These are pretty good items for the AM. Not super amazing, but pretty good. Но опасно. Опасно тем, что Архимаг 3 левел получил, и сейчас его пропустит к экспанду своему, к шахте. Here we go. Level 3 Lich. Надо встречать и новый в Архимага. Вот сейчас нужно было бежать на Архимага, не от него. Would love to get a cancel here, but 1-0 again, perfectly in position. 1-0 always seems to be Но не рубка готова. exactly the right spot to keep his expansion safe. И тут не рубка готова. Sentry ward, he knows the Lich is at the expo, he can go towards the main. Put some pressure on the ghouls here.
with that, keep the Lich busy in the north while the expansion is coming, while the tower is upgrading. I like the macro here. Нормально, шахта готова. Дефает 120 хорошо. So it's Sok, in fact, with a faster tech, Sok managing his lumber very, very well here. Quick tech at around 5 minutes. Архимаг уже без маны, врываться навряд ли будет, правильно? Лич с фулл маной. It's a very cautious game so far. Раскидает этих футов. Overextend. Кинул нову, чтобы вот тот за этим, за гулькой не побежал. Lich doesn't have boots yet, by the way. Seems like that's a purchase he should make. I like the situation for Sok so far. If he can manage to get a shredder. Цирклетку еще взял. Seems to me like he's in a Гулику все-таки потеряет. Ну ладно, хотя бы в размен. Гуля на фута. Some footies are going down. Там нужно гулей еще парочку вернуть обратно, они битые. That's supposed to work. Вот, про эту гулю я и говорил. 3 гули на 3 фута. Норм. Very even game though. Even experience, even tech, even expansion. Т2, в принципе, синхронно. Но вот экспанд раньше заработал у 120-го. При том, что, ну, Сок-то больше ресурсов потратил на эксп. Great right now for creeping, big experience, getting close to level 4 already. Oh, Lich creep jack here would be huge. Слушайте, отожмет? Может быть, Шреддер отожмет? Дирижабль только на рассвете ну, увидел, что он замедление. Но поздно. Чуть-чуть бы пораньше. Может быть, что-то там 3 удара. До конца можно было пойти с сапогами попробовать добить. Не, поздно увидел. Не сразу. Шреддера не убить. А это было бы очень круто, конечно, если бы Шреддера получилось еще нюкнуть здесь. Так, ну, гулей 6 штук. Шреддер не нужен. А вообще, по-хорошему, взять гулей файт, разменять их, взять Шреддера. Шреддер будет меньше лимита снимать, при этом больше дерева приносить. Тоже мой пойти, может быть, лабу свою зачистить. Так, сбил хилку, сбил банреген. Хорошо. Так, ну это кони-вертолеты. Правильно? Второй барак. Да, это кони-вертолет. It's a very unusual early fiend attack. 4 fiends putting pressure on the expansion. Right now, Sok doesn't have much to defend with, but этих финдов. Does have an MK, does have an Archmage, handful of footies. He's gonna need some militia as well, though, I guess. Полетели. Надо финдов жрать. Жрать финдов, да. Надо было, конечно, сразу сожрать. Но он на него байтил, чтобы МК, наверное, подошел, не знаю. Ой. Могут быть проблемы. Никаких проблем. Putting so much pressure on against this expansion. Финда жрать. Here the militia finally. Экспу не давать. Не успел. Уже замахивался вроде. Still 4 fiends left on the field. No more towers at the expo. Sok is waiting desperately. На, еще молоток. Где молоток? А, я кинул молоток. And Pally, he will be a lot stronger, but he's not there yet. Тележки не хватает. Строится. And the peasants are just getting picked apart one by one. Ой, МК умрет. Да, там 3 секунды еще КД.
Хорошо, и вышку магическую снес. И это точно снесет, потому что, ну, что тут, 4 финда, Лич стреляет. Есть мана на новую. Да, отменяет вышку. Поднимает скелетиков. Подъезжает тележка. Ну, первый конь строится. Первый конь, что по голде. 700 голды было, заказал кого-то. Заказал, видимо, кого-то. Не знаю, может быть, ТП купил? Так, 120-му пора отходить, я думаю. Или жук. Или жук. Принесет арпу. Блин, почему не в битву финда кидает? Nowadays, knights do not have Sundering Blades by default anymore. Makes these early fiend timings a lot stronger for undead. Still no orb on 1-0. He doesn't seem to mind. Close to the level 5 lich already. Almost a 10 supply lead. Oh, the Pally taking a lot of damage here right away. Gonna have to staff out soon. Oh, staff? No, didn't use it in time. Да, можно было стапнуть. I'm not sure if Sock used the staff a single time so far. Archmage 6 HP. 6 хп. No lord. Sock struggling a bit to control his army properly here. Шреддер бегает. Свое отработал. Но тут надо отдавать базу, потому что Архимаг совсем никакой. А чё, сетка, сетки нету. А, есть сетка. Все, тут никаких проблем. 1-0 here, pulling far ahead on map number 3. You're just picking up the targets one by one. He doesn't even have an orb yet. He doesn't need it. 1-0, too far ahead. GG has to be called by Sock. And 1-0 goes up to match point. 2 maps in a row. 1-0 wants to be one of 2 undeads in the top 3. Getting now very close within range. Yeah, this was a very, very unusual timing. This might be the first time that Sock ever played against it. A 4 fiend attack timing against the expansion. That's something that nobody plays. Nobody does that. Everyone's just creeping with fiends in the middle of the map. He was attacking there even before the DK was ready, which is like unheard of. So unusual. I wonder if that throws off Sock a little bit, perhaps. One thing, by the way, that is really good against fiend play is Mountain King. Mountain King, quick level 4, boots of speed, Stormbolt, bash, so strong against single units. Also really good against Lich. I've been waiting for the MK first to return in this matchup for a long time. But we're not seeing him. We are not seeing him at the moment. For map number 4, the pick will be Concealed Hill. This is also a possible Mountain King first map, but a dangerous one. Here the creeps are pretty damn tough. Normally the Cryptord is, the Archmage is the hero we expect here. Ты нахуй сейчас получишь у меня, блин. We're gonna find out soon.
which one it's gonna be. One to 0, up to the one in this series, spawning bottom left. This is also always considered a great map for the Crypt Lord. I'm quite surprised that 1 to 0 has not been experimenting yet with the new Crypt Lord. It really does almost feel like he feels less incentivized to play the Crypt Lord because Happy's playing him at the moment. Weird. Thank you, Trashing Lich, with the resub. Okay, we're gonna find out. Is it time for the Crypt Lord now, finally? Nope. No, it's not. Dreadlord. Dreadlord it is again. Dreadlord Gargoyles could be the play here once again. Gargoyles also great for creeping on this map. So he needs to be careful with the Archmage. Does not want to get unnecessarily sleep surrounded, lose the TP, lose all map presence, and then lose the hero. That was painful. He's going for an early lab creep. I like that a lot. With that, he's going to have easy access to Shredder and Zeppelin. Dreadlord can creep the natural here pretty well because he can use sleep against the big creep very easily, and that reduces the damage a lot from the creep camp. Note how 1 to 0 though is creeping with 4 ghouls. This means his lumber is going to be quite low for a long time. This Haunted will take a while to get started. Finding a heal potion at the start, that is alright, but oftentimes if you are surrounded at the start, that does not save you. Dreadlord, Pendant of Energy. Oh my god, that is so good for him. That's good right now since he's full mana, or close to full mana, and later on with mana potions, that is amazing. It's all about mana for the Dreadlord. Mantle! 1 to 0 getting the perfect items so far. And again, both are going to be reaching level 3 at around the same time. I'm quite impressed with 1 to 0. How he's able to keep up with the human militia creep speed. Almost keeping up. Here at the camp, he's going to get level 3 now. Claws of Attack. Not bad either. And already kind of in an attacking position against the human expansion, which is still very, very far from done. All the skellies. See the construction right away in the AM. About to get caught by the sleep. Almost. Peasants trying to spread out against the Carrion Swarm. 1-0 trying to do as much damage here as he can, but also he's distracting from his expansion, and the exploit is to be cancelled. Oh my god, this looks like a disaster. Staff, though, across the map. Trying to get the counter cancel down south. If that is not enough damage, then Soccer's in big trouble. Отменять экспанд, жать Т2 и убивать здесь все. Show it, show it, show it. Oh my god, it was just enough. Oh my god. Whoo.
Ooh, Haunted Gold Mine almost came up. That was almost Sock losing this game, basically. That's a long time waiting on that expansion is halted. Smart staff play by Sock. And of course, Sock has the advantage. He can power build his expansion. And the Arcane Tower there is about to be ready. We have a lot of ghouls right here for 1, 2, 0. Tons of mana on the Red Lord. 500 mana almost. The water elementals here are mainly responsible for defending. 1-0 can tech very soon though. I guess he could tech now already. He hasn't tried the sleep surround yet. He can't do it next to the creep camp. I am just gonna wake up the creeps. Alright, first ghoul goes down. I think that was first blood for Sock. A rather late tech on the human side, but he's got the much faster expansion now. It is up and running. 1-0's expo still about halfway to go. Now I can look for the surround though, maybe? Yep, there it is. There's a heal potion though. Sock can try to fight here. Kill some ghouls. Or kill the Dreadlord. Uh-oh. Hold on. Dreadlord very hurt. It's about to be daytime. No more free healing at the fountain. Good start for Sock. Very good start. Tier 2 begins. 1-0 I think could have teched faster. Was a little slow with that. As it is, no tech lead for either player. Sock also went for the shredder, so he's gonna have tons of lumber very soon. Okay, now we're talking. This might be the most even game он собирается в Мазгуле играть или чё? Или чё это вообще? Fast level 4 AM is very nice to have. Is it gonna be Dragonhawks again? It seems like against Кладбище поставил, Red Lord, there's very few склеп units you can make. пока не Gyros don't поставил. work, tanks don't work. Oh! He might be trying to go for Cannon Tower lane though. We've been seeing that more and more. Только надо будет еще Also один doing that склеп. against Happy. Peasants drop behind the gold mine, making cannon towers. Да Гаргами This is отменит быстро. a pretty dirty strat. But hey, if it works, it works. Great play with the Zeppelin here, making perfect use of the lab. If 1-0 goes into Gogs right away, though, he might be able to get a cancel there. Takes the peasants a while to chop down the trees. It's pretty sure he's going to go for Gogs. Building a tower here already as well. And a panda second for Sock. Oh, I like that. It's going to be a great weapon later on against the gargoyles. And just a great late game hero in general. Sock has to wait for the workshop to finish so he can start the cannon tower. Somehow his lumber is low, despite having a shredder this whole time. Oh, the water elemental pressure attack here, and the panda so strong right now against Как the же ghouls. эти элементали гули The hero lead on разваливают? Sock is Жуть absolutely immense right просто. now, using the healed scroll as well. And I think now finally starting to the cannon tower.
Или будет прикольно, если 120 сейчас просто прочитает и гарк отправит, проверит вышку. From the cannon tower with this attack. Просто He's fine if all the footies die here, if the cannon tower на миллион мув. Oh, Dreadlord very hurt. Finally the DK is out. Finally there's coils. This is very good trading for Star. Very, very good. Что-то разменивается. He doesn't have tier 3, by the way. 500 на 500 голды. Star is only tier 2 this whole time. Надо мув на миллион сделать, отправить гаргу сюда. Man, did he that shredder bad. Wizard could, in theory, still find the cannon tower. He could still cancel it if the Gargos were to fly there right now. But of course, Sok is waving his arms in front of his face, saying, here am I, look at me. And this cannon tower is about to be done. Can he hold the expansion? Cannon tower does 100 damage per shot. Siege damage, which is crazy damage. And there we go. Onto the Haunted right away. 1-0 repairing the wrong target at the moment. Still under pressure here. Archmage surrounded, however. He may have to TP away. And the Gargs... Oh, the Gargs can just eliminate the vision, I guess. Wait, what the hell happened? AM got away, then he staffed back in? I guess he just staffed out of the surround? I don't know, I'm confused. If the cannon tower doesn't have vision, then he can't attack. But he can use reveal. He can use reveal. Ah, he's using reveal to get the vision. And that normally should be enough damage to take out the Haunted. Smart play with the Gargs to take out all the air there. But the cannon tower did its job. The tactic works out again. And he took out the Ziggurat as well. Gargs finding it a bit too late. And I think the problem here for 1-0 was he didn't tech fast enough. If he had teched fast enough, the DK would have been faster, the Gargs would have been faster. I think Undeads, I've seen this also by Happy, do not prioritize tech timing enough. Dreadlord though, lots of XP, 4.6. We have the Dragonhawks indeed. Panda will need level 3. Starting to get there. So it should be still a Pally third, right? Oh yeah, it is. Paladin third. Animal war training, more Dragonhawks, and the barrage upgrade as well. The tank upgrade for anti-air. Barrage. Coming right now. Smart play by Sok. Getting ahead economically. So many upgrades. At the moment it is 9 Dragonhawks against 8 Gargoyles. In theory, that should work out very well for the human. We've seen Happy, by the way, in the past, when facing the style, not go Lich third, but Dark Ranger third, in order to have level 3 silence. Or not level 3 silence, just in general, I mean, silence. I was thinking of the level 3 Carrion Swarm, which now we are very close to. Knights coming, tags coming, griffins coming. Sok is building a very strong army right here. But he doesn't have very strong levels just yet. Trying to creep the red camp. But again, 1-0 finds him. Что-то карта меньше гораздо. He is чем Хака. about to get level 5 DL. Бррр. По-хорошему бы... Download speed is insane. Silence, да? Into the main we go. Acolytes easy to snipe. So I'm gonna try to just run away. Oh, he doesn't even have to TP. Again, getting further ahead economically. And trying to sneak in a few camps whenever he can. Of course, the Dragonhawk damage still not too amazing. It used to be really, really bad before the patch.
Here we see Barrage for the first time. Shackle's also coming in. So many Gargs are already immobilized and taking lots of damage. The Gargoyles, I think they're all going to go down. The Barrage, the Breath of Fire, it's so much AoE. And the Gargs are all getting absolutely roasted. One by one, all dead now. So much experience. And so much supply gone. Домой. 1-2-0. Getting owned by the Dragonhawks and the Cannon Tower. Okay, guys, that's the counter. That is the counter to Gargoyles. Lots of Dragonhawks, a little bit of tanks, and a Panda. Who's about to get level 3. AM about to get level 5. Beautiful game by Sock. Rich now as well. Getting more scrolls. What a treat this series is. I'm glad that this series is living up to my hopes. I was seeing this game ahead of time and thinking, oh man, this is going to be a sick match potentially. Sometimes when you have those thoughts, it turns out that, damn, it was unfortunately a one-sided stomp. This is not at all what I was expecting, what I was hoping for. But this series is absolutely delivering on all fronts. The undead nuke, though, still dangerous, has to be respected. Sock right now trying to be evasive. He knows his army isn't going to be the best for too much longer. All the Gargs are gone, which means all these Dragonhawks are pretty weak now. Dragonhawks are ridiculously bad against Fiends. And 1-0 with that Garg play was on triple crypt already. Very easy for him to transition. Carrion, Coil, big damage, next kill. But also Sock can transition into much better units. Knights and mortar teams perhaps, depending on what 1-0 plays here. Dragon Haze, Breath of Fire, big damage against the ghouls as well. Yeah, ghouls shouldn't really be a concern thanks to the Panda. So Fiends are the biggest thing for him to worry about. So he needs Knights against Fiends, and normally when you see Fiends you also see Banshees, so mortar teams might make sense there. But right now he's going Griffins. Third attack upgrade as well. That does transfer over to Knights also. Level 3 Brilliance Aura. I think I like that. Seems like level 3 Water Elementals in this super late game not that important anymore. Camping at the fountain. Paladin seems to be a little underleveled. Same goes for the Lich, but this game could still last a long time. I would love to see an Orb of Fire, by the way. Seems like that would be super helpful against the Coil. 1-0 falling back. The Fiend count isn't where it needs to be. He doesn't have enough. Where are all the Fiends? He's got 400 gold. He's not producing the Fiends quickly enough. Sock playing a great game here. The Cloud again comes into play. No tower activation here at all at the expansion. Now the webs come through. Now the towers are here. But Sock is getting more and more kills already. The ghouls easily taken out once again with the magic damage, with the panda damage. Pally getting closer to that level 3, though he's not there yet. Bad position now for Sock. He's getting webbed. The Fiends are spread out. And now the Carrion Swarm can also do big damage. Coil, though, is too late. Another Fiend goes down. Every Fiend matters at the moment. This is but also good for Sock because he's trading out units that are going to get weaker and weaker with the Dragonhawks. Archmage in trouble as well, but there is the Invo Potion. Taking out more towers. There's the tank here in this attack. The tank is here to take out the buildings. One Nerub went down already. Archmage might be in trouble now if there's no Holy Light. He TP's out early to be on the safe side. Takes out the next tower as well. One Knight will fall to the next nuke. Sorry, he's lost a lot of army, but he got rid of his bad army. The Dragonhawks are gone. He's got lots of gold. Now he can build a stronger army. But he might not be sure exactly what he needs. He's going for a second workshop. Knight Gyros.
Might be the next attempt. But of course, against the Gyros, there will be the Dreadlord. Dreadlord who's 5.5. 1-0 still in this game. It's a difficult game for him. He's been suffering many losses, especially on the econ side. It hasn't been easy. His opponent is way richer. But the undead triple hero has insane late game potential. Panda is really good against armies. But Sok doesn't have the same potential for hero kill later on. Also great against buildings. Now the Griffin goes down there though. Only a single staff so far, which is kind of surprising. Oh, got a kill. Gonna have to TP out. Pretty even exchange here. We got Griffins coming. Main expired for Sok. Didn't manage to get a third base. It's a bunch of Griffins. Just a whole bunch of Griffins with 3-2 upgrades as well. Sok now finally spending all of his gold. 5-3-3 hero levels. Double heal scroll. Seems like he would also need an invuln. Sok doesn't have much anti-air though. Especially against destroyers, he doesn't have much. 1-0 claims the last big camp on the map. Item for him was Scourge Bone Chimes, useless. One Dragonhawk goes down. Fountain's very good for Griffins. Sok getting caught kind of with his pants down here. The Fiend count though, again, the Fiend count isn't that amazing. Only 3 at the moment. 1-0 has been too broke for this game. The tank comes in again for anti-air against the destroyers. Gonna take him a while to whittle them down. But this single tank, okay, we had more than one, but this barrage upgrade on the few tanks that there were have been so helpful. But then there is also Carrion Swarm. Oh my god, focused fire on the DK, so much damage. Breath of Fire, Holy Light, and the Griffins. TP away saves the rest. Only one statue to fall in the end. 1-0. Will be mining longer from the expansion. Sok has only 3,000 gold left at the natural. And doesn't seem like he's far enough ahead to try to expand in the middle. He's got lots of peasants still in the main base. He could go for one big militia call from the main. By the way, now also it seems like the Infernal is almost guaranteed. And the Griffins cannot attack the Infernal, which is magic immune. Triple heal scroll for Sok though. This is going to be one huge attack. 80 supply, mass Griffins, almost maxed out on upgrades. 1-0 way further down supply. 3 Fiends only. 3 Fiends only. It has to be the heroes and destroyers to somehow win this game. Финдов-то и не надо. Чё, Нова кинул. Кориона откинул. Nova Carrion Swarm. Сетку поймал. Откатил. The militia are in. The shredder is in. Everyone is here to party. First heal scroll used. There's 2 more. Panda level 4. Insane damage from the Griffins. Destroyer is untouchable though. What can they do? But the fire comes through again. The Fiends are getting absolutely wrecked. Next heal scroll. Sok has only 1 left. 1-0 has to stay alive here. Get through all these heal scrolls and then start picking apart the Griffins one by one. But there's still so many Griffins left. Still 10 Griffins in the air. And if you can save someone low HP, you can send them to the fountain as well. The fountain is right next door. More mana, especially on the human side, thanks to the Brilliance Aura. For 1-0, the mana is getting low. Very, very low. The Fiends are just getting picked apart, one by one. Almost no mining left. At the expansion, he's going for the Haunted again. He's been doing that plenty of times this game. Mana Potion, Carrion Swarm. The Holy Light is also there to heal up the Griffins once more. No more mining for 1-2-0. What you see is what you get for now.
And he's also supply blocked. Panda second, a very rare sight, but working out absolutely beautifully this game. Sok in the meantime, upgrading the gyro flag cannons. With that, we'll have a counter destroyers, but again, the Dreadlord could deal with the gyros pretty easily. Level 6. Level 6 was just achieved. We have the Infernal ready. He's gonna drop the base on the Archmage. Holy Light early. Trying to fall back to the fountain. Sleep is there though. AM. He might be dead. No way out for the Archmage. One more Holy Light perhaps. But no, there is a sleep and he is dead. Coil takes out the Archmage. Breath of Fire, the Death Knight. Not quite dead yet. DK gets away. And now the Panda in trouble next. So is the Paladin. He's got the heal potion though. Oh my lord. And that one was badly, badly needed. AM getting res from the altar slowly. Destroyers and Infernal. Untouchable by the Griffins. Quite the crazy game. 26 minutes in, and we don't know yet who's going to win this. Sobi Mask, by the way. I completely didn't notice the Sobi Mask until now on the Dreadlord. How sick that item is! How sick that item is. And how necessary these towers are now to protect the main base. But I guess they won't hold for too long against this much magic damage. Sabana also being drained from the Arcane Tower. We do have some gyros now. We have 6 gyros in the air. There's actually lots of damage against the destroyers. Gonna be a kill. Panda almost dead. Can he get the potion? Oh my god, last second! Potion survives. Coil flies. Panda still not dead. The Lich though, he did die. Overview was lost for 1-2-0. Panda now level 5. The gyros taking out the air. The remaining ones that there was. And that must be it finally. 11 supply only left. 1-0. Almost did it. Пятый Лич бы здесь все бы разрулил, конечно. Третий Крион, третий здорово Маймун. Третий Крион, третья Нова, третий Койл. Оно было как по армии, в принципе, так и... Ух. Да пофиг, он выкупит этого архимага. Выкупит же, да, если захочет. Вернулся. На фонтане всех вылечил. Уф, гори, ясно. Сейчас ДК умрет. By fire be purged. Перехватит. 1-0 is looking for his opening here. He's waiting for the Lich to res. Peasant's almost able to surround the Death Knight there. Oh, one Holy Light would do it. But the Pally not close enough. Так, Лич восстанавливается. Но там до 5-го левела далеко Личу. Ой, забейте, еще и лечиться не дает. Of course, we're not done yet. We're gonna go to a 5th map. It's a long day today in the Warcraft All-Star League. But this game is over. Map 4 is done and dusted. Perhaps the highlight so far of this series. Suck, understandably, in quite a good mood after this game. What a cool strat. Playing well against the Dreadlord. Dude, thinking back to the early game. Чё, как дела, рассказывай. Давно не заходил, я не стримил, и, соответственно, давно не виделись. But it worked out just in time, just about. And so, Sok wins that game with many other great plays as well. And did you see? Map number 5, I gotta show you again. Map number 5, to my surprise, is Terranostan. Короче, кого мы хотим в финале против Хэппи видеть?
Работы много. Тебя как? Ну вот лето, тоже как бы работы хватает, но хотелось бы побольше, потому что надо хорошо подзаработать за лето. Но погода плохая, и поэтому приходится вот дома сидеть, когда погода хреновая. Вот. Погода плохая в плане для летнего сезона. Но у меня же работа чисто вот прокат сапов, в общем, если знаешь. Вот выходные группу собрал на воскресенье. Для заплыва. Поедем кататься по речке. Потому что на водохранилище всю неделю ветер 9-8 метров в секунду, и поэтому волны сильные. В Казани жара стоит. Да я вот уже думаю, что надо будет как-то, не знаю, в следующих сезонах перебираться в другое место и там работать. Вообще, как бы, ну, лето короткое, еще и хреновое. То есть мы вот за... Сегодня у нас какое число? 21. Сейчас посмотрю. 21 число. Мы за 21 день. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 дней работали. 7 дней за 21 день. То есть это меньше половины. Хотя бы было, не знаю, 20 дней в месяц рабочих, было бы хорошо. Не знаю, посмотрим, что в июле будет, что будет в августе. Погода вообще непонятная. Просто 20 градусов летом. 17 градусов летом. Вообще полная жесть. Мало того, что холодно, еще и ветер сильный, и волны из-за этого. Ну что это такое? Вообще... Никуда такое не пойдет такое. Месяц на месяц смотрим, 20 градусов. Все лето 20 градусов, это очень плохо. Типа 25 уже нормально. 24, вот 26, вот солнце. Окей. При этом ветра нету. Ну, то есть конец июня, получается. Август непонятно, что будет. Ой, точнее в июле непонятно, что будет. И везде такая погода рядом. Зато в Москве плюс 28, что ли. А нет, в Москве то же самое. Тоже ветрище, там вообще ураганы были. Чё варишь, чё делаешь, чё творишь, чё где работаешь? That's something I like to point out recently. The Cryptlord is a great item carrier. Almost every single item is good on him. Except for Periapt of Vitality. Эй. Качество вернулось. Big Invoke Potion could also be very nice for the Blood Mage if he wants to go for that Flame Strike lane again. Кушать готовишь, что ли? Или на работе что-то? Siphon mana against the creeps. Very nice. Oh, and Siphon on the Shadow Priest to have more Dispel.
useful. Pretty hurt already. He would also love to get a ring of regen. Cryptlord also getting closer to his level 3. Circlet of nobility here. Вообще, Blood Mage, блин, недооцененный герой. Очень сильный. Я считаю, что вот это вот насос, он не должен в обе стороны работать. Blood Mage selling lots of items. Didn't buy the boots or staff yet. I guess he wants to expand first. And now the power build is coming. Cryptlord level 3. Boots and staff. Level 2 summons. This attack. Ну, я к тому, что он высасывает ману и закачивает ману. This is the weakness of the Blood Mage. He doesn't have summons. He doesn't have Stormbolt. He doesn't have Hoylite. Сильно на самом Flame деле. Strike does great damage if it connects, but it is sometimes unreliable. I like the boots on the Cryptlord. You really want to minimize the impact of Siphon. Cryptlord was Cryptlord probably the most mana starved hero in the game. No real damage inflicted yet. 1-0 is looking for an opening. He's looking for a point of weakness. There's no wall off in the main base, so the beetles can slip in. Militia are needed. Tech begins quickly. Very quickly for 1-0. That's a big advantage with the Cryptlord. You have lots of summons early. You can keep ghouls at home on lumber. You can control the beginning of the game and get a big tech lead, which is what he's doing right here. Good Siphon. Cryptlord now almost out of mana. Call to arms has to be used. This is again the tech being delayed by a lot. Cryptlord, getting all of his mana drained here. Busy right now, microing, and all the mana now gone on the CL. Под моносос подставился. But the CL also has good right clicks, as you can see here. Arcane Tower finally up. The Cryptlord was oftentimes in the past played with a big Frenzy Ghoul timing attack. You get the tech lead with the Cryptlord, and then you attack big time on tier 3 with tons of Frenzy Ghouls and kill the human right then and there. Sok must be aware that that's a possibility. He must get cannon towers, I think, this game. Sok now has the resources for the tech. He must not forget. Where's the tech, Sok? Where's the tech? Oh, he's gonna go for the shredder first. The tech is getting later and later for Sok. Oh, still didn't start the tech. It's starting to get pretty hairy with attack. He's forgetting about it. Now he does. This could have been 20 seconds earlier at least. Item. Stolen by the Cryptlord. The flute. And he just walks out. Oh, we're Sok making some mistakes here. But now he's got the Shredder. Now he's got the Zeppelin. These are important tools for him. But the tech could have been way earlier. And that item should have been his. Кстати, против жука можно, наверное, в танке играть. It's a strong drop, though. I like that 1-0 spread out the tower so that the Flame Strike can only hit one target at a time. And now the Cryptlord is feeling pretty useless. Cryptlord really not doing much right now. Flame Strike, big damage! Oh, didn't move the Acolytes! And they're all dead! And there goes the Haunted. Shredder drop attack. Oh, Shredder though about to go down. Oh, Shredder falls. That's painful. Oh, and the Zeppelin as well. Crash and burn. 1-0 just a little bit too late with the Gargs. Imagine if those had been a few seconds earlier. Shredder going down though. That is the biggest mistake here by Sok. Что прям на уверенность. Let's try to prioritize this, probably. Lots of Gargs on the way. There's hardly any towers. Oh, Sok can be lucky that the Gargs aren't flying his way.
right now. Oh man, that shredder loss. That shredder loss was so bad for him. And now come the Gargs. Okay. So what is he realizing? This can be a strong attack timing for him. The mercenaries have to try to save the day. But here's the Impale. And the ghouls are in as well. Flame Strike doing some decent damage against them. Blood Mage has a good amount of mana left. But this is the problem with the Blood Mage. Sometimes there's no good targets for Flame Strike. Oh, this one was pretty good though. The Berserkers are dead. He's trying to repair with everything to save the guard tower. Oh, one more Garg. No way. Oh, he was so close. That was like 5 HP. But he saves the guard tower just barely. Crypt Lord might be surrounded here. Has the staff. Blood Mage level 5 already. Flame Strike! Got him! He got him! Denied by the tower though. The tower denied him. Didn't get the experience. But he's level 5 still. And he's gonna call it! GG it is! Bloodlaw victorious twice in a row! Suck! Can he not believe it himself? I don't know. I have never seen this before. I have never seen this before. Blood Mage against Undead. What is going on in 2024? Blood Law Baby. А можно повтор этого унижения? 6 series, Sock and 1-0 here, giving us one hell of a trip. Ну вот он прилетел. Пришел, прилетел с персоналкой. Решил в ответку. Пробить Sometimes there's no good targets for Flame Strike. Oh, this one was pretty good though. The Berserkers are dead. He's trying to repair with everything to save the guard tower. Oh, one more Garg. No way. Oh, he was so close. That was like 5 HP. But he saves the guard tower just barely. Да, и жук не улетит, короче, да? Might be surrounded here. Has the staff. Blood Mage level 5 already. Flame Strike! Got him! He got him! Denied by the tower though. The tower denied him. Didn't get the experience. Не, можно было не выходить, кстати. But he's level 5 still. And he's gonna call it! GG it is! Bloodlaw victorious twice in a row! Suck! Can he not believe it himself? I don't know. I have never... Hope you guys did as well. Можно было на самом деле не выходить так сразу. Then I suggest that you tune in even more over the weekend. Tomorrow and on Sunday, WAL continues. On Sunday, we're going to crown our champions. And also tomorrow and on Sunday, there's going to be the Raraland close qualifiers for the Asian and Eastern and Western regions. And if that wasn't already enough, there's also going to be the BTW Weekly Cup later on tonight. In fact, that is not too far off at all. BTW Weekly Cup starts at 7 p.m. That is in 1 hour and 20 minutes. Чё для чего? We be Dark Priests. So I might just skip on level 8. Because otherwise you'd be forced to build a nightmare or something. Hello, back to Warcraft. Thank you for the raid. Welcome. Для склада, что ли? We are playing Legion TD. Или для техники? It's an 8-player
game, 2 teams, 4 versus 4. Each player has their own lane. Put down towers, and the towers wake up and automatically attack with a vengeance. It looks like the abnormalities didn't do so well. Какой город-то? For me. I was hoping they'd do a little bit better, but it be what it be. Now, will we have to upgrade King? That's the problem, because we might have to upgrade King. No one held. Yeah, we can't even send to punish them, which is pretty brutal. Казани. So I think we're going to have to upgrade the King. Ты же написал про Казань. Get the King to 10 health at least. I've got to spot those Murlocs. There's another Murloc somewhere. They reduce the damage taken. There's another Murloc. Then the Furbolgs. И чё, нормально сварщиком ты сейчас? Ого. Хороший ЗП. Я в среднем 7 зарабатываю. Ну, если я работаю. Когда 5, когда 7, когда 12. Nah, well, yeah, I can't at the moment. Kind of scuffed because we're just saving for 14 now, skipping. It's so annoying, those privateers. They're too good. Those privateers are too good. Alright, now's my opportunity to try to squeeze the Dark Priest in there. So I've got something for level 10. Got a very slim army, and these abnormalities are questionable. I thought they might do fairly well on level 7, because they explode, but might not necessarily be the time. It could be that 7 does too much damage, so they don't get enough time to grow. I could do a send, but you've sent enough. Yeah, I didn't get it in time. Let's go Dark Priest. The true pirate. Yarn. He's down. Should be able to clear this. Oh no. Although I suppose some leaks could work. We've already done a bunch of king upgrades, so we'll be a bit safer versus 10. Ну нормально, ЗПшки. Главное, чтобы, знаешь, это... They didn't even look. They didn't even leak, even with some of those sends we did. Pirates are so busted in this game. У меня сейчас с этим проблема. They got 2 lots of them. You just spam privateers. They're just way too good. They do too much damage. They got 5 ranged attacks on their first hit, and then they're like strong auto attacks. They get stats. They get health damage increase every single time they survive. They're so busted. Level 9 could actually destroy me, but I kind of want to... How much gold am I going to get at the end of this? Infinite 9. Oh my god, I need 125 gold left over, so I can spend 100 gold. But that would only just go on like another malformation, so it's not super good. I could do a second drunk pirate. Just do... I need to have the money for the Meridian. So I kill at least 1 character on level 10. Maybe I might not even get that.
don't know if I'm going to have enough money, actually. Because we're not sent... Well, normally we would send, which would increase the income by the end of the round. So this is throwing me off a little bit. Will we have 375? I might have to send us a couple of tiny things. Info 9. You get... Oh, yeah, we'll have enough. Easily. 26 would be enough. Let alone the 38 income at the end of this. Alright. Meridian, you're up. Early Meridian versus level 10. Let's see how it goes. This is catastrophe. 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 Catastrophic. Cataclysm. Cataclysm. Haunts an enemy, dealing 90 damage per second and slowing enemy attack speed by 50% for 8 seconds. If a unit dies with a buff, it will rupture, dealing 85 AoE damage. Some tier 1 trash. And even then, I think we just have to try to hit them hard on a specific level. They might have upgraded their king just to get some income over time. Or they just keep sending, and then they can upgrade their king when they need it. So, it looks like they've upgraded their king now. Nope, there's one spider actually. Oh wow, the damage is pretty good actually. Bit better than I thought it was going to be. Will I be able to get 2, or am I going to get stopped? Go on 2. Come on. Classic level 10. Oh, at least you guys are going to get the kills. Standard level 10 business, that. Pirates. Ладненько. They did well, didn't they? Я все. What a surprise. Пойду делами заниматься как раз перед выходными. Pirate theme. Oh wow, at least Пошли they did quite a запросы. lot there. Всем пока-пока. I'm surprised.